Assalamu alaikum, man la Suleiman Ben Sware, new Facebook Live. Just to have a quick conversation. The reason Luta new Facebook Live is to address the burning issues you nekk di them on. But to address our leadership. Video be started and I must stop because of the internet connection. And I hope the connection is fine now. Nabu Ngabala must make a connection is fine, let me know. Thank you. Okay. The problem is, we have a leadership failure. The main issue at the problem more in your hand, they are party surrogates. So party surrogates, am audacity to certain things. During the struggle, we don't struggle to get rid of the dictator. We had these issues coming because you know them bipartisan. And one suggestion we keep on saying was, na party leadership be select a spokesperson, so that su koku wahe ñu jël ko very seriously. But suñ amé I surrogate su in the name of the party, and we know that they are very close to the leadership, and suñ wahe, then we'll expect they talking from a point of authority, or ñu ngi talk wax from point of law xam party leadership be endorse nako. Am nañ endorsement from what they said. Moo tax ma ne one party leadership war nañoo xalaataat su nekkee ne dem na to a certain level, expect the party leadership to come out or send a message out to one and they distance themselves from some of this message, because it's really dangerous. That's a serious story. But as I said, the reason you know Facebook Live, it's just the urgency. Why su soobee Yàlla Tuesday nañ dem Fatou Radio Live and 2000 hours UK time, and then discuss these issues. Dafa need ñu deal with it properly. And ñu dee wax ne dem leen ngeen advise government buñ Gambian si nañ fàtte ne is a government. Gambian si buñ fàtte ne Adama Barrow is a president. Nekku ne every Tom, Dick and Harry moo war am access ne daf ko jox advice. Adama Barrow war naa xam fu moo jëlee advice am. It's the duty of President Adama Barrow, a duty of the party leaders to select their advisors. Ñun suñ amee suggestions or anything, yes, as private citizens am nañ suñ wàlla, ñun tam ñu ngi def suñ wàlla. But am na loo xam ne tam am na level bu moo egg foog ñu génn vent out suñ frustration or joxe suñ advice or put pressure to the leadership. And whether they make a part of an organization or not. I happen to be part of an organization. The organization will have structures. Not because of Hamna Oje Jalo, Hamna Usain Dabo, Hamna Amadba, Hamna Adama Barrow, Damawara dem Adam Barrow advice. That's personal. That's personal. The professional approach that I am to this. Professional advice that I them professionally. Professional advice for them professionally. Personal advice for them personally. So they can need a friend la, a family. Gabuga ko advice, mungo ko call advice ko. But law have the professional la for them professionally. Nyom they need professional advice. Then you want to seek professionals you advise them. My first suggestion to President Adama Barrow moy na them out an executive political governance advisor out of the political parties. Because of conflict of interest of our arm. You cannot take a political, one of the members of the, or any of those people, put you advice. You have to distance yourself. One in a ya am the executive authority. You're the sovereign power. You're select. You're vote for Punganeka the president. It's a presidency put yola. The executive, some members of the executive, then roles, let them play those roles. You cannot take those people put you advice because dina am conflict of interest. Suggestion be more in utal. Gambians you qualify for advice that you're not in politics. You have an experience, am exposure. Pumunla advice rightfully. Pungamuna govern right. But don't rely on any party party executive or any of this head of these political parties put your advice that is wrong. It's wrong.
I'll give a particular example. On security issues, we advise on security issues, and we try to do it professionally. During the struggle, because of mechanisms they weren't strong, and ñoom seen bopp amuñ woon benn parti amuñ woon benn mechanism to deal with the security issues. We go personally, waxa Dabo, personally waxa OJ, personally waxa all the other people who matter personally. But hence dem nañ ba eggal level boo xam ne the conditions you on the ground demand ko ben ñu am structures put up. Everything was done professionally. Man being the operational director, being the adjutant, being the administrator for that matter. Lafa dama am small role. Ma am people of higher command, am seen role. You am advisors, you am seen role. You am legal team, you am seen role. You am the media team, you am seen role. Everybody does seen role. For instance, the time economic, the Duga Gambia, one of our advisors, senior commander Laboka, who is my own brother, blood brother, Major Sware, at Brigadier General, retired Brigadier General Lamin Bojang, ko xamne moy mu ngi nekk deputy ambassador in Saudi Arabia. Dañ am pour génn kii suma brother fa jógee America Bojang jógee Saudi Arabia guy ñëw to our operational base in Dakar. No base for the advise the economic. They advise the economic, but they control the cells in Senegal. The time economic they do go for when it was necessary, Brigadier Lamin Bojang bunko nide, Brigadier Lamin Bojang went onto the ground. Nekasi ground be and the coordinate with us. Ñun mu nekasi diaspora bi and the cells in Senegal. And the ground command on there, headed by retired CDS Asansar. When the operation consolidate, economic settle. My brother and Asansar, my brother went and introduced Asansar as the ground operational commander of our task force. And what happened is, because the head of the economic is Suma Bajme, brother, they have a personal relationship and so on, because Suma brother was about to leave the country and go back to America. And Asansar was given that task to advise the economic commander on all the intelligence we have, we pass it on. But that Asansar did the same advice them at Suma brother, them advise the political leadership of the contributions the Gambia Force movement did. And any political leader who matter, apart from the proposed, the vice president, it was out of the country, briefing them on what happened. And a report was already made. But the reason issuing that report is, the security is still compromised, and we told them that the security is still compromised, certain things need to be done. And we made our recommendation to the politicians. And when the politicians appointed, we don't know what it was called, a military aider or also Masani Kinte, an advice was given to Masani Kinte. Mujeh. As private citizens, you know, a democratic government, one in your tech structures, you have no way to govern that country. Not by Nini Dido, Kuneka, Fogne Amga right, put them did it. Lafa am institutions, what how ligay rew. Then you find people, you am authority ligay rew. It's not by kumne. Them what def lola ne. Or kuneka ne demal do. No. We all have personal relationship with all these people, but it's not personal. It should be professional relationship. Bunyara am defcode professionally Gambia. And unity, then you need to maintain. Nig ñun dañ jox task to the leadership, and ñun dañ jël task as Gambia, dañ pare as Gambia, and the task to the government is to restore democracy. In fact, to restore democracy or build democracy. Rule of law, establish a social justice system,
waaye ñoom dafa am mandate am bi fu mu am ñoom dafa reform agenda lañ am. The rest dañ koo teg nit ñi suñ ñëwee after the transition ñu build on what they live jox ñu that space pour ñu mun a jox ñu the conducive environment. The most important bit is to consolidate power, put jox ñu peace and stability, and address the injustice in that country. To address the injustice in that country. Just a minute, guys. Go sorry. Yeah. Fuck, the basic, the first thing more to consolidate power, just peace and stability in that country, to bring prosperity, to restore dignity to Gambians. The most part, and they are failing in that aspect. Because Doko Munadef, without start to issue out justice to the victims and justice to the perpetrator of crime. Instead, it's the other way around. Instead, it's the other way around. Nick Gambia ñun dañ teel a faate. Sister Umi Andrew Demba mu ngi nekk di post certain people, individuals, with little bit of story about them. Mu started Yaro Jallow. Because people even forgot ne Yaro Jallow must not make a victim, or Yaro Jallow stand on up na. And Yaro Jallow, but most stand up was a young gentleman. You talk ubi a press tahaw touch nañ leen def nañ ñu nekk bond their properties and everything. Them diligent parents here, and one of them, how much their parents were threatened to be deported, which was an insult. Japa Gambian ne dang ko deport because nga jël Gambian because of virtue of his tribe, nga ne benen dëkk la bokka. And these people went all through all that. Single Nyasi fought for something. Ñi yëpp buñ sacrifice pour en place, then sacrifice pour lan change. Génne lu nekk dëgg ci réew mi def fa dëgg. But kañ lañ faate. Another post bu mu def mooy Sister Umi mu ngi wone April students 11 students yi ñoo xam ne ñu ngi toog ci wheelchair. Lan lañu waa fàttali. The same people ñu teg ñooñu ci wheelchair ñun léegi ñooñu la ñoo toog di naanal coffee di waxtaan di ree mooy ñoom Njaay Séedi. And the same people ñu jël ñooñu teg leen ci wheelchair mooy the same people ñu nekk di jël ci security forces yi di leen delloo to the security forces, but the people that have stood up to stop that happening ñooñu la ñoo victimized tey. ñu pare bëgg a jël selective justice. Yes, Solo Sandeng lafa deserve justice. Koro Cisse lafa deserve justice. Deda Haida lafa deserve justice. Every other person lafa deserve justice. But buñ leen nekk selective justice. Historic crimes yu nekk depuis 1994 dañ ko war a address. Then su nekkee dañ ko war a address dañ war a constitute a right framework. Dañ war a constitute the right form of government. Ñu appoint ñoo xam ne dañ ko xam nañ ko mun nañ ko. But duñ jël ñoo xam ne ñoo nekkoon na Yaya Jammeh commit all these crimes to the last day. Be Yaya Jammeh génn ñu jëlaat ñooñu delloo leen ne ñooñu la ñoo wax ñu administer the enforcement of the law. ñu ngi jël torturers ñu leen ne ñu administer enforcement of the law. Are we going back to normal? How can that be true? Majority of the service personnel that left that country daf bàyyi ndik seen coobare dañ bàyyi ndik dañ leen daaxa loo xam ne because dañ leen daaxa si lan because nangaloo ñu ne Yaya Jammeh ñu terminate seen service or ILNs and gratuity and everything ñu am pour xam ne mënuñoo survive in that country anymore. They try to stay in that country. Why send survive and every day have to leave? Not because of dañ ragal, because they still want to maintain dignity for their family. But the people that took the excuse, they didn't need job or anything else, or they didn't def anything, topa Yaya Jammeh, they could defal lumbuga, those are the people that have been rewarded. And if you ask me, I will name names. Could General Martin jël ko koo xam ne ñëpp xam nañ ne is a torturer ku dem si buggi Ismaila Congaan bi Ibrahima Congaan bi di nga gis ne mention na ma Martin as a torturer in Mile 2 1994
Most of the victims of Martin ñu ngi si dëkk bi foofu, some of them ñu ngi si armed forces bi koo xam ne Martin torture na leen, and now we reinstating Martin and Bakary Camara and others. ñuy jël people from mental institutions ñoo xam ne ba tey ñoo xam ne tam dañ taxaw betray their own comrades, ñoo xam ne dañ taxawoon to end injustice. General Senghor koo xam ne fa testify because of his testimony against his comrades, and ñu sentence ñu to death dugal leen may tu ñu jël ñu di leen a reinstate. Who is behind this? Why? Our Gambianness moom lañ jël to end this, and our Gambianness mun nañ koo jël to continue pour peace and stability in that country, to rebuild and all the institutions you need pour democratic institutions yu taxaw ba pare am that social justice buñ desire pour loo xam ne na jox dignity to our people. But in any place fu dem dictatorship why did we do it differently? Revolution rek moo dee mën a change, completely change the status quo, completely. But we don't need that form of revolution. We can have a revolution without bloodshed. We are Gambians. dañ am pour xool nag génnee di Gambianness bu ñu yaaxa mooy di hypocrisy ak seetal di tànn sa bu la neex ndi kenn du mun a taxaw ne Njie Saidi kenn du ko prosecute, and we have evidence ne senior politicians taxaw ne Njie Saidi du ko prosecute. Because of what? Some of these politicians already ñu ngi carte ñu ngi plan seen what c'est their future of what pour nekk président or seen parti yi am doole. Now ñu ngi pare compromise because of feel nañ ne Njie Saidi or some of these people am nañ what base yoo xam ne nañ need base yooyu to support their parties. waaye nag ku dugga si politique da nga war a dugga politique pour change réew, dugaloo politique pour njëriñ sa bopp. bugguloo politique ku taxawal political party taxawaluloo waxuloo taxawal political party pour mu rëy pour nga mën a contrôle nit ñi. da nga war a taxawal political party pour ñu mën a win election pour change lu gën. ndég anybody ku taxawal political party foog ne da nga ko mën a def pour mu njëriñ la rek du njëriñ nit ñi, moo tax Afrique di dellu gannaaw, moo tax Afrique di xeex, moo tax Afrique ñiiroo ak ŋaaroo. Gambie nag ñun dañ make sure ne du am, dañoo make sure ne du am. su leadership bi failee ñun waruñoo fail as citizens, especially us the diaspora waruñoo fail. Gambian intellect nañ toog bañ, o Gambian conscious Gambians dañ leen bañ, buñ leen ko naw. duñ taxaw amul dara lu ñoo puugaroo ëllëg ne ñun Gambien lañ te ñun Gambien mënuñoo live in dignity. Gambien ñu am 22 years ku mel ni Yaya Jammeh lead ñu, and Gambians moo taxoon mënuñu woon a proud, kenn mënut a digga suñ voice. waaye nag am nañ something to proud of. We have succeeded in taking out the dictatorship. We have succeeded in restoring bringing back freedom. In fact, restoring democracy. We just had the freedom to have that space to restore democracy. But nun Gambians, waruñoo fail. Gambian, conscious Gambians, waruñoo fail the majority of Gambians ñoo xam ne because of since we jëlee independence we failed them because we didn't go out there to make them aware. Because of billahi ku aware du nangoo vote for loo xam ne du ko njëriñ. soo gisee ñii yëpp di voter political parties yoo xam ne duñ leen represent is because of they are not aware. Suñ responsibility to make them aware. Suñ responsibility then to nekk with this part of this minority ñoo xam ne ñooy decide the fate of the majority. ndik su nekkutoon loolu tooki su amoon right tooki du vote for Christmas because xam nañu Christmas mooy bés bu ñoo dee. Gambian si bon dofuñ, Gambian si suñ xamoon seen right, Gambian suñ xamoon seen right bu baax billahi duñ votal some of these political parties because they are not there to represent their interests but they are there to represent themselves. The Gambians overall are decent people, but minority of Gambians ñooñu gisee as the people who are aware ñoo nekk di jël di direct country boobu in a way boo xam ne we cannot be proud of that country. nekkuñ ci wax dëgga because of what ñu am leadership yu nekk di accept people ñoo xam ne doyuñ. soo gisee these people jàppal benn nit def ko yàlla di jàppal leadership di ko def yàlla ku jël leadership jël nit yaakaar ko rek am na lu des sa xam-xam des na
sa indépendance dafa des yow da nga yaakaar kooku ne su toogee place daf laa defal loo xam ne yellawuloo ko waaye su nekkee ne da nga yaakaar sa bopp yaakaar nga sa xam-xam yaakaar nga sa indépendance soo tànnee nit soo jiitalee nit di nga ko wax dëgga da nga xam ne nit kooku su fa toogee ñëpp la faa toogal ba pare yow kooku toog na fa la togg fa yow kooku mënul la aayee wala mënut a tax ba doo am loo yelloo because foo munti dem si àddina di nga am loo yelloo foo dem si àddina am nga xel bi am nga xalaat bi pour mun a dunda live with dignity moo tax nag su ñoo wax nag leadership bi suñ féelee ñoo ko nangu su nekkee Gambie féel na ñun ñoo ko nangu ñun Gambien soo ñu ko nangu diaspora bi bañ koo nangu buñ taay nekk social media di ñiiroo ŋaaroo dañ am choice am nañ choice we have already decided yes but dañ am pour keep this government at check then to give this government responsibility to give this government advice. But we have to be ready to put pressure on this government to make sure that they don't fail. Because in failing, you know fail. Why not soon they may be the government they go in and they're about to fail and they're gonna fail, then your title will fail. Nekule they lack advice, they lack support or anything. No choose, no keep the status quo. And then it's our right to put an alternative way to change that government democratically. Suñ juutal lana tax ñuy coow ne démocratie lana tax ñuy coow ne social justice democracy might be alien to us social justice is not alien to us because of suñ founding religion yëpp and even our pre-existence of religion, Africans as Africans, social justice mu ngi woon suñ biir suñ cultures and everything, social justice was there. Yes, all the time, I'm the minority. You hijack our traditions to abuse because of their grit, because of them back to their native way of thinking and doing. You buga conquer nini, dominate them. But any decent culture, Warhol in the African culture, we did coexist properly. Why lanako in the interference? Any time boom happen, nakalan ko muna ame. When you divided, when we are united, can munyo hajal, can munyo control. Numla nehe. Mota is always their advantage when you divided. Colonization nyo nan defko, politicians nyo di ko def. Nyun sin so dege nyune. Nen neka together. Nyun understanding democracy, understanding of them international assembly, different parties, understanding ko, but. Luma wax moy ne ñun amuñ revolution after dictatorship you need in a dictatorship nga need a revolution in order to control pour nga am that that revolution would give you the dictatorial powers to make sure ne mun nga they meet out the justice mun nga address or rebalance everything to people to live in peace and stability mota dictatorship they mun live use fear democracy can do that. Luñ laajte mooy nañ leen use democracy ñu because of dañ amut the dictator is still within us because of ñun ba tey génneewuñ dictator bi completely. One of the things we advise dem leen pooj APRC bi suñ poojoon APRC bi TSN financial movements and everything jàppa the criminals within the APRC and the enablers of the APRC within the armed forces of the Gambia ni kon den nañ doon a balance ba nga xam ne suñ demee as separate parties duñ doon ragal but we have an implant party within us which is the GDC ba tey ñun ba tey bëgguñ koo gëm I have facts of this su naxaree Mama Kandeh maa ko ooyee criminal maa ooyee Mama Kandeh is the enabler man maa ooyee Mama Kandeh GDC bi is a party of the APRC fu ma bëgg a su ma ooyee Gambia I will go na jël wit bi I'll go to Gambia and stand trial te su soobee yàlla agency la I would stand on a platform and I will reveal every bit of it lu ma xam evidence we know about Mama Kandeh. I did say about Mama Kandeh coming out a year ago wax ma ko name as a person I told you the dictator to have a party coming. All these things in our midst. We have the security forces, but it's not in our control. Dictator we am control of that. You am a press, but dictator we control the observer. This is said it's not a political party. I'm a political party, so-called political party. All the terrorist movement, then I'm a political wing. And this is the political wing of the terrorist movement.
Legi, all the terrorist movement, in order to decapitate them, no code you hold their finance. Mota ñun ñu ne dem nañ jëli finances yi and you are doing it legally, you are doing it democratically because of Halisi Sacha. Sulu dara, we have proof. The way the monies were being taken out of central bank, when money laundering was going, we have a money laundering law. You shall that money laundering law follow the money. So follow the trail. You'll find the trail within the parties of the APRC. We still have the half of the executive of the APRC within us. All those ministers that serve, NECA finance minister, NECA, all those people there, they are there. Let's hold them for money laundering. We can. Can you never have APRC among any other way to raise funds? Therefore, we should not have anything to raise funds from our state coffers. Why can't we go for that? You have any properties they were owned by individual citizens. Why can't we go for that? You can tell that they know them separate or not. But political parties, political leadership, su nekkee ne ñoom dañ taxaw pour change Gambia for democracy, change in the social justice. ñoom bon loolu war naa yomba in a sense waruñu am party interest Gambia moo nekk seen interest Gambia force ñoom sa bon waruñu na jël benn cabinet post dañ war a talk as an executive body ñoom ñu bàyyi technocrats run that transition ñoom ñu talk dem strategize to continue to consolidate the political grounds bet nit ñi am seen transition then and achieve reforms and everything and they spring out their parties suñ nekkee ne dañ ragala dem they could have stayed out of it but doo mun a am sa kéeg lekka ko béppee di utaat kéeg you can do that. Change will have to be systematic. Change, it's not. Ñun xam nañ ne duñ am change in 3 years, amuñ change in 5 or 10 years. But lafa am lu ñoo achieve in 3 years. Lafa am lu ñoo achieve in 5, lu ñoo achieve in 10. To wax ñu ne ñu ngi dem kanam. But in fact, we are going backwards. Buñ fàtte ne there was a ticking time bomb the dictator left. We said it on our programs. Dictatorship do them just like that. We have to make sure that ticking time bomb has been addressed. More into this tribe issues and everything. Soon on radio we will go into this one land where these things are. More than security forces, then you can reform on properly. We will have the competent people to man the national security services to make sure they detecting all these things and deal with it. Man the police services to make sure the police be softening this thing. But no. Ken Hamut Fanla police service with them, Ken Hamut for military armed forces with them, Ken Hamut for national security service with them. Because of what? Don't worry the leadership you concentrate on what? How to build their parties. How to build their portfolios. How to win the next election. Instead of New Halat, how can we achieve this project, a peaceful transition, achieve our reforms, and moneka the platform bo hamne pare nañ ko pour move forward. No. Te bu can argue about maa gën a respect, maa gën a xam appreciation nu mel. maa gën a xam ne people have to be rewarded, but rewarded is not the cost to cost of state. Though reward and reward is not only by giving people positions in government. Reward al nit ki loo xam ne du yàq réew. Kenn amut right bu ëpp réew mi. Kenn gënut a important réew mi. Kenn amut right ëpp réew mi Gambia. Kenn amut right kenn amut loo xam ne war nga benefit loo xam ne bon dafa yàq réew mi. Bon buñ xel ne because of nit ki sofana or whatever. Tax dañ ko am pour jox daral boo xam ne yes we can do mun nañoo set other ways to deal with these things but not to the expense of the state. No. Should I sacrifice? Kan mooy measure kan a gën a sacrifice lanaay di barometer kan moo toog foofu du ne benn moo gën a sacrifice Ibu gën a sacrifice Omar a gën a Fatou Hadi non kan moo fa nekk pour wax ñu ko te sacrifice
regular leadership with their citizens, but we have ordinary citizens, we have the New Gen leadership. People that came out to be leaders, then sacrifice, pour a leader, and then no put them forward. They should know what they're coming for. They know that they're taking up a dictator. And some of those people, in fact, what happened to them, it's wrong. But they have to take responsibility of what happened. There's certain victims who they have nothing. Therefore, anything lu warrant ñu nekk si luñ nekk. Some of them, because of the way we manage our affairs, moo ñu dugal si problem bi. We could have taken out the Yaya Jammeh the first minute, but no. Opportunist. Ñu nekk opportunist tax na ñu lose a lot. Moo tax ba Yaya Jammeh nekk fa ba tey. Ba 22 years. But pour ne nit ki sacrifice na rek. Leader la or toroxal nañ ko or whatsoever kooku am na right pour def lu ko ne déedéet réew mi Gambia moo ëpp right everybody te ndig su doon meso xëy na ñu deeñi sax la ñoo gën a because they pay with their life but miinu tam ne am na ñu dunda nekku ne they didn't put their life am na ñu teg seen life yàllaa jëlu seen life but teg nañ seen life dig def nañ leen ñoo xam ne suñu leen téewoon dañ leen doon rey or try nañ pour rey leen yàlla def na deewoon but am nañu dee ñooñu ñëpp di saaf nañ lu ñoo wax si ñoom wala lu ñoo def si ñoom but taxawut ne tam am na ñoo xam ne defuñ equally as those people teguñ seen life su dee dem président ñu bari dem nañ président am na ñu demut président te sacrifice nañ loo xam ne mënoon nañoo dem président o mënoon nañoo dee but their intention mooy ne sacrifice nañ but pour ne nit ki sacrifice na dañ ko war a jox loo xam ne ëllëg si biir mu ngi yaax réew bi what's the point bon ñu xeex ñun dañ xeex pour defar réew moomu ñun borom ndax borom gis nga suñu xalaatee waa bi ndax borom dafa sacrifice pour place su nekkee borom sacrifice pour place lan la tax ñun ñu foog ne dañu war a reward borom kooku place bala ñoo mun a reward kooku dañ ko put in history ñoom Edward Francis Small ñeneen suñ founding fathers yi ñooñu seen bos proof nañ ko léegi-léegi da nga balaa ngaa xam sa hero mooy ku dem waaye ñun ñu dunda su yàggee léegi-léegi ñu expose leen ñu xam lan la taxoon ñu xeex and some of them has been exposed now xam nañ ne xeexutoon pour Gambia probably suñu amoon si status quo bi suñu amoon luñ bugga they would have still ni kon kenn du leen xam ni kon they would not been part of the opposition because of ñu ngi wane ne amuñ they are not ideologies defuñ dara pour nekk big principles dañ ko def because of xam feel nañ ne mënuñoo bokka si gravy train bi they would have to fight that gravy train waaye suñ mënoon a bokka si gravy train they would have been part of that gravy train so measure someone like Single Nyasi could mun ngaa measure Single Nyasi tey nga ne Single Nyasi mos ha kenn du la ne Single Nyasi fa calculer ne fa nekk président the best that Single Nyasi probably lu mu doon xalaat soo ko xalaatalee nga bugg a ñaaw njorta sax laa la wax ne da ngaa ne ministre but Single Nyasi su ko neexoon mu am the privileges of ministers su ko neexoon mu am the wealth of ministers or lu ko ëppa time Yaya Jammeh waaye dafa bañ because of xam na ne lii nekkul dëgga te lan tax mu lu tax bu Single Nyasi gën a naxa lifin mooy dafa nekkoon time boo xam ne xeetam lañ nekk di wax ne ñoo nekk si kaw di def lu ñoo def mu bañ mu dafa represent xeetam represent famille am represent réewam ñooñu la ñoo mun a tey wax heroes ñooñu seen bos dem nañ ba mu jeex yes dinañ recognize some of these people ñoo xam ne sacrifice nañ luñ jot a sacrifice but du mean ne we have to take dañ leen a take demigods because they are still in the process and some of these people ñu ñoo disappoint but probably their true colors are coming out sacrificing one because of dañ gëm Gambia sacrificing ñu dañ gëm social justice sacrifice because of dañ gëm democracy dañ sacrifice because of what dañ bëggoon a nekk in that gravy train or dañ bëggoon a nekk di sit and the driving seat of that train amee ko leadership have to be tested moo tax nag yan mu aspire to be leadership wane leen seen boppa tey start leen di wane seen boppa ne you living big the next time round bu ñu select leaders we have to scrutinize our leaders and nañ xool sa track record nañ xool ne woot nga a leader Gambian su aspire nag bul foog ne the Gambian next time we will make sure that we have the leader we deserve
The average Gambian bi deserving that leadership bu ñu amoon ndeg suñu waxee sacrifice mooy what about the ordinary citizens? As I said the last time, what about the ordinary citizens? ñoo xam ne dëgg la these were young gentlemen, are young boys, young gentlemen amuñ 30 years old nekk si armed forces bi. And these were young gentlemen yoo xam ne ñu ngi si armed forces bi am privilege because they were close to Yaya. Nekk si armed forces bi nekk part of the support team. Du ñoo ooyee support team bi mooy nekk apart from the junglers the support team ñoo nekk at the backbone of Yaya. ñoo dee amee big weapons yi ñoo dee nekk di def the outer coding and the entire coding of security for Yaya Jammeh. And these people am nañ privilege, they can speak to Yaya Jammeh anytime. Suñ fenalee nit suñ bëggee fenal nit tëj anybody they can do it and make ranks or make money and get privilege. And three things when we deal with them ñu ne ñu Yaya Jammeh we used to tell them three things: eat well, fuck well, sorry I have to use the word ngeen baalal ma, eat well, fuck well, fight well. That was the motto Yaya Jammeh gave them. Su paree jël this innocent when they came out bu ñoo jógee seen kër yi kenn yareewoo leen loolu. Probably some of them have experimented with alcohol or experimented with weed, but defut leen ñu bon. Seen kilifa yi yareewuñ leen bon, société bu ñu jógee yareewuñ leen bon. bu ñu ñëwee Yaya Jammeh xool seen potentials, mu gis seen height, gis seen build, gis seen fierceness from their eyes. Yaya Jammeh assess these things, or even Yaya Jammeh test, experiment with these people, see na they are what it takes to use them. Yaya Jammeh recruit these people close to him and them jël this jël leen jox leen doole executive powers yoo xam ne nañ am small ranks but they are more powerful even than the CDS. nit suñu bëggee bring the CDS they can bring the CDS down. What lu ñoo def rek walk to Yaya Jammeh ne ko démba si guddi CDS bi moom ma call meeting mu ne la fa bëgg a ku and the CDS will be normal. mu leen a jox ndawal ñuy lekk lu leen ne, jox leen sàngara ku bugg a naan, jox leen taay ku bugg a taay, jox leen doole boo xam ne su leen neexee ñu contrôle puuskati taay yi si dëkk bi yëpp. su leen neexee ñu dugg a Casamance jëli taay indi ko jaay ko, ñoo ko amee woon di make xaalis. loolu la créé but ñun buñ demee ba nii foog ne dañ need pour undermine Yaya Jammeh, dañ am pour infiltrate that security forces. buñ paree luñ def mooy we have to go people closer to Yaya than in order to undermine Yaya, not people further to Yaya, because of luñ doon def mooy psychological warfare. And in all the time to make sure ne def nañ things right, then make sure ne ñu dugal ideology into these youths, dugal patriotism into these youths. We didn't pay them money. We never paid them money. We gave them operational funds. dañoo calculate ñu wax leen ñu luñ bugga and we do that. te buñ what did we educate them about? Their future, their ñoom seen lu leen war as citizens. It took us time, 2 years. We worked on this project for 2 years to approach these things, and buñ ko defee it paid dividend. Because Mola won hale bonon one. Because we were ordinary citizens, we have nothing to offer them but promise. The next government would be better. The next government would be better for you, your family, and everybody else. Nelen ne yon yaya mung len na jox li na sen ngeen sen yaay da am nañ lolu na sen ngeen sen sister ya ngi sey sen domi da am nañ lolu dekk bi yep nga yaaw fo ngeen ne yeen ang ci jama. This is the way we got to them. Making them opportunists. Nin waxuñ leen ne dañ leen a jox lii ak leen non dañ leen du jàngal ñu jël suñ time. And another thing we do is then make sure you diversity in them, and then make sure ne ñu nekk ñoo xam ne amuñ any rank. The most senior part the cell, the most instrumental cell buñ build
ñooñu dem taal APRC bureau bi the highest rank was a couple te kooku moo nekkoon bugguma indi tribe into this but we deliberately did that dañ am Joola am Soose am Pël am Olof it was difficult pour am all this tribe and trust nekk seen diggante but yàlla dimbale ñu mun koo achieve and Joola bi moo nekkoon the most senior person moo amoon couple and Joola bi moo gënoon a jege Yaya Jammeh moom mu ngi beesoon Kanelaay te léegi-léegi Yaya Jammeh suy dem si those errands am yoo xam ne dafaa nëbbu bu bugg a di major security details sax xam ne génn na because mu ngi bugg a dem def caay-caay Batakunko or somewhere else dem tëddaa jiyéen wala dem am that private moment yu mbuga he is one of the guys yoo xam ne dafaa dem taxaw at the most vulnerable end of it mooy palanteer boo xam ne moo gën a vulnerable ndi tos na ko suñ mënee génnee ko ron Yaya Jammeh génnee wuñ ko ndig alal dañ ko génnee ndi kooku dafa gëm ne dafa defar réewam kooku dafa sacrifice te ñooñu def ko yëpp ñun wax nañ ne the proof is there am na koo xam ne tey gisatuñ ko ndig dañ ko accuse ne dafa bokk si ñu lakk APRC boobu mu ngi ni yaayam gisu ko ndeyam kenn gisu ko and these people suñ leen jàppoon tam kenn du leen gis te ñun bu ñoo defa ñoom wax nañ leen lu set bala ñoo start operation wax nañ leen lu set dañ leen bëgg a ngeen téyante as a team waaye dañ leen bëgg a ngeen téyante as a family because of yéen si ku bëttee sa morom nañ di ngeen rey dañoo rey ñu des imagine Gambia ñaata nit moo mënoon a wax ne di nga am six different people ñu agree on to something te génnewuñ wax bi nga xam ne kenn si ñoom su génne woon dama wax Yaya Jammeh ne diaspora bi ñu ngi recruter si this ñun six pour ñu def lii Yaya Jammeh would have rewarded the person with the rank of general Yaya Jammeh na ko doon reward with money but xale yi kenn si ñoom succumbed for that money they didn't succumb for that money lan lañ def ñu gëm suñ words dara suñ words for that matter in fact yes we have a team behind us but man rek lañ xam because of what that team dañ am pour insulate ko because we didn't want those people man I sacrifice ne suñu yaaxoo man ñu téye ma or let them come for me lu dal 30 December bëgguñ mu am bëgguñ benn lëkk those contact group bi those boys xamuñ woon kenn a gannaaw man gëm nañ ne rek ne there's some people behind big people behind because some of these people in fact moo tax ma ne Gambian fu nekk ñoo sacrifice some of them have professional jobs yoo xam ne seen ethics nanguwul ñu bokk si covert operations some of them are lawyers ñu ngi liggéey in foreign governments yoo xam ne bés bu ñu yëgoon ne they were part of this but seen ñoom tam del that risk bugg a seen réew and these people musuñoo te ba tey none of them try to approach government for any job because of ñoom it would be a big sacrifice for them to leave their jobs pour dem liggéeyal Gambia unless mu nga xam ne dafa necessary waaye su nekkee ne am na Gambian mu mun a def ñoom ñu ñoo def they are ready to support those Gambians without them Gambia but these youths ñoo gën a sacrifice because ñoom ñoo jël seen life on the line ñoo amoon every other thing mënoon nañoo selfish as their commanders were and they took the risk and they did this and ñun ñëpp xam nañ ñoom seen contribution lan la indi in the struggle lan la tax lan lañ def ba mun a win election si amul benn politicien bu def more than those people kids youths but kenn mënut a wax ne sacrifice nga more than those youths when we did our intelligence 90,000 voter cards moo nekk APRC bureau bi and those voter cards dañ ko dee use to 2 to 3 times voting intelligence gathering benn every cost at yëpp kan moo ko solda nobody seen us with GoFundMe Gambians ñoo ko sacrifice but buñ ne rek ne politician dañ sacrifice dañoo am place then other Gambians nañ génn from the woodworks ne dañoo am place and this youths waxoon nañ leen ne su failee or whatever happened suñ leen jàppee or jàppuñ leen soo leen escape because we try to make sure ne leen ne ma ne leen de su mu neexee yàlla yonente bi ma ne leen ngeen déggal ñun luñ leen digtal ñun xam nañ suñ liggéey ngeen déggal luñ leen digtal xam naa ne train nañ leen but seen training afa am lu mu leen train rek am na loo xam ne joxut leen
ñun am nañ caabi boobu soo leen déggee suñu diktal bi teewula leen ngeen def loo leen war a def noo leen ko war a defee nuñ ko stratégiser ma ne ko su soobee yàlla su waxtu bi génn jotee di ngeen génn te dara du leen jot ma ne ko te tam xam nga lu tax ñu gëm ko not only di training bu ñu leen a jox wax wala yenn training boo leen am because da ngeen déggu da ngeen ko def pour seen réew yàlla moo leen a aar nobody else not anything. These are the inspire these youths. And they set up. One of, and small, it's so technical. We cannot go into new develop. New Deca body APRC Bureau will tell you. I'm a hint of what happened for Lakabemdia. And they stood there to make sure it's done clinically. Clean. And make sure that Ben life for this. We are not there to kill any Gambian. And try and control fire boom them into the neighborhood because we don't want that. What new risks in life. Not only risks in life to make sure that other people's life has not been risked, to make sure that lakabi demotrene. Ñu defé ko non. Ñu harfa mënon nañ leena té. But lolu yeb ñu def ko nek professionnel. Légui ñu mëna jël torturers ñom Alhaji Martin di leen reinstate. These youths are still in the Gambia. Not the political leadership hamuñ sen contribution, not the command hamuñ ne ñu ngi Gambia. Xam nañ ko and still they have been reinstated. 3 days ago lañ leen yónnee seen allowance. Allowance, I cannot say salary. Seen allowance 3 days ago. Still now, few people in seen xaalis ñoo fa jógee dem yónnee leen ko. Mu nekk seen allowance. Doyut. But we just have to give them something to hold on to. They are threatened now. Because of what send enemy, you get delos and enemies. This were their command, this were their enemies. But nyom dela wunyan. Secondly, nyom dekatun in barracks, send family, you send family home, see, you consistent and everything. Benefits in John Amunko. We are not providing enough for them to have all that. But the reason you get put pressure, then you put pressure to the government. And we want Gambians to put pressure to the government to make sure that these youths are taken further. ñun duñ ñaan duma dem ñaan kenn duma dem saraftu kenn su government bi defoon lu ñu war a def ñun dañ continuer def lu ñu war a def dinañ build up a foundation to look after this man maa leen ko wax ma leen decent Gambians who build up foundation to look after you to make sure nañ leen utal jobs in that country or anywhere else and need possibilities make sure ne yenn 5 of them ñoo nekk Gambia tey the 6th one couldn't wait moom dem na jël backway bi we tried everything trying to locate family in the Gambia. We're still trying to locate his family in the Gambia. To try to give little we have to that family. Look family. Trying all the numbers we given in Libya. Last contact with him, trying to we don't know whether he's alive or not. We don't know. But so government be forgetting it. All the political parties forgetting it. Political leadership be forgetting it. Munenyo cozy up with the criminals of the APRC, the business interests of the APRC, the pull land, pour strategize, pull land, and build and parties pour control that country. Manelen definitely do diga. I'm telling you from security point of view. You get risk the stability of that country. Ñun lañ def lu ñu wara def to make sure those youths ñun duñ dem ñu def nañ lu ñu wara def. Am kuma ne why do I'll tell you one thing. Adama Barrow, just yesterday, Adama Barrow, suma mbokk la. I've never admitted to it. Adama Barrow, suma mbokk la. Am na ways boo xam ne feeñu ko duma ko feeñu ma ko. I will not do that. Professionally lañ ko def ñun ñu ñoo def dañ ko def professionally. ñu ngi am the liaison officer fu mu ne nii koo xam ne moo nekkoon time bu ñoo def di xeex dictateur bi moo nekkoon suñ ground operation commander. Moy Assane Sarr on the ground. When Assane contacted me, bu xale yi demee contact the youth si demee contact ko about their worries. Mu wax ma ko man la waxal straight because man maay responsible for operations and I was the adjutant maa nekkoon the adjutant fu mu ne nii mu wax ma ko
Assane could have just mënoon naa jóg rek binda letter or def something them approach ko non he dafa toppa protocols if it suñ nekkoon si army bi man duma wax Assane because he was right up there but organisation wise dafa toppa protocols mu wax ma ko ma nekk operations ma jël ko man tam ma waxaat di senior command ma waxaat suñu advisors Assane mënoon naa binda letter I wrote a letter boo xam ne dañ ko address to the authorities ma jël letter bi send ko back to Assane pour mu have a look and also any thing to put on the bone mu put ko on the bone because moom moo nekk foofu on the ground jël nañ letter bi now ñu ngi ko yóbbu suñ also the part of the team ñoo xam ne ñoo am the legal advice to look at it and clear that letter suñ clear that letter will come out ñu senaat ko to Assane moom na dem approach the people that need approaching du ma dem ne di OJ suma brother la yes bokk naa OJ bokk naa anti Farmata Tambajang bokk naa Ousseynou Dabo in marriage moom ñooñu ñëpp xam nañ leen am naa seen nombre mun naa leen a call but it's not about me it's not about koo xam it's about professionalism nañ leen génnee lii nañ leen génnee loolu nañ leen make sure ne luñ def ñu def ko professionnally luñ def nañ teg a mécanisme nga xam ne dafaa génnee nepotisme dafaa génnee all those impressions ne lii is not right make sure tam ñu am paper trail ñu am documentations to follow things right ñu am fu ñëw whole authority legacy bi ñu producing letters producing documents producing reports that's what the Gambia Force movement have done we never put a name out there for 2 years we operate putting a name out there these people need to be looked after ñii waxuma ne reinstate leen in the army these people have proven that these are Democrats gëm nañ in democracy gëm nañ in democracy te buñ leen génnee yóbbu leen Sénégal we didn't give them everything yes Dakar was expensive we couldn't give them everything they need but the basic buñ leen jox these people keep their discipline dama la ne they even got better some of them quit smoking some of them quit the other things they used to do period buñ nekkee Dakar but from the frustration probably they will get back to those things nekk Dakar you should see the guys buñ jógee Dakar but buñ nekkee say during the impasse do you know what another thing we do during the impasse dañ leen ne ñu jël seen nataal yónnee ko the people in the armed forces ñu gis what they would be difference bu ñoo am they went to gyms di am di fay gym membership dem gym bi and everybody came back soo leen gisee nga fa ne Europe lañ toog ñu jël ay yëre fii jël yónnee leen ko let them feel good we did all that motivate them but lu gën a important mooy bu ñu nekkee si impasse bi we still use them to give us intelligence because xam nañ ko and they give us two crucial things yes and I will say this bylaw is part of the Gambia Force movement and bylaw moo ñu put because we have to use people we get to that I just want to give credit to him the two most important things lañ ñu jox buñ leen laajee because they tell ñoom ñoo xam lu fa nekk ñu wax ñu laaj leen buñ waxee about the heavy weapons bi yaay am de ñoom ñu wax ñu every heavy weapon boobu am this we have the facts we have the text and yëpp léegi ñu toog ñu ne we have to strategize to disarm Yaya Jammeh because ñun ñu ngi doon work towards not yaakaar international community ñu ngi doon work towards in case international community fail ñu as Gambians what can we do moo taxoon Brigadier Lamin Bojang mu ngi ni dellu na position am in Saudi Arabia we took la general moo taxoon ñu jëloon Brigadier Lamin Bojang mu dugga during the impasse nekk Gambia di nëbb risk life am to what try to snatch Yaya Jammeh and the first one to prepare himself su nekkee ne battalion commander suñ fa am nangu ñoo take up Yaya Jammeh this Assane Sarr and was ready Brigadier Lamin Bojang was ready to lead the troops loyal troops yu ñu am on the ground and you move the cells we have in Dakar into the ground to put them jël Yaya Jammeh take up Yaya Jammeh then ñu ne how can we do this how can we take up Yaya Jammeh su nekkee mu ngi am advantage lu mu am advantage mooy the heavy weapons and this young we don't call them our commandos what did they do
ñu jël intelligence from them. They told us all the bagage yu Yaya Jammeh am ñu wax leen one thing, can you guys give us dama njëkk a baylo ma ne ko dama bëgg a very strong loyalist to Yaya Jammeh, a very strong loyalist to Yaya Jammeh koo xam ne dafa wax ak ñun mu ne ma lu tax ma ne ko non dafa am luñ bëgg a def dañ bëgg a build deception ma ne ko doo mën a deceive nit ki te amuloo ko use loo kum trust ma ne ko dañ bëgg a trusted lieutenant of Yaya Jammeh nga hand over ñu ko mu ne ma ñu baax na ñu call the commandos on the ground in Dakar ñu dañ bëgg a trusted bala maa fàtte another cell apart from the APRC cell there's another cell that needed reinstatement pour ñu reinstate leen in the armed forces mooy ñoom Bunja Dabo ñoom Faring Sanyang ñoom I mean they know the list and these are the people ñoo xam ne beneen cell la ñoo xam ne they would have come in. They were under the cell boo xam ne they were under Assane Sarr cell boo xam ne they were under Assane Sarr ñu ngi doon ñëw cell boo xam ne in fact we kept these cells but ñoom we were not communicating ñoom cell bu nekk ñoom booy suñ cell et puis arti cell bi ñu ngi Dakar this cell this junior officers ñu ngi Dakar but junior officers yi xamuñ ne ñu ngi wax ñun ñoo contrôle di APRC cell APRC cell bi xamuñ ne ñun ñoo contrôle di junior officers cell buñ stratégiser buñ ñu waxee weapons yi man laaj leen ñoom tam man laaj when they give us a name the same person bu ñu bàyyiloo jox same person la ñu boy si jox ak ma ne fa then ma laaj leen tam pour ñu jox ñu di weapons guys ñu war a mount weapons yi ak ñu ko war control ma ne damaa disarm weapons yi ñu ne ma noo ko defee ma ne no just leave it to us we don't tell them need to know ñoom sax ba buñ needee pour gars yi intervene they intervene bàyyi loo laaj ma loo bugg a def with this guy ma ne ko dañoo pull the rock underneath Jammeh and the only way to do it to use someone trusted mu ne ma looy def ma ne ko damaa make sure ne on the night of the 18 dañoo empty State House ma koy xel lool what we plan ñu stock strategize ko we took this guy Somaliland how difficult it was this guy ñu wax moom and he's very loyal to us he did everything ñu work one thing ñu def ñu jël use the weapon guys those weapon guys are there ñu ne leen ñu dem leen sabotage the weapons sabotage leen all the heavy weapons yu Yaya am nga xam ne dinañ tip nañ balance affaire nga xam ne when if we need to attack suñ needed pour attack Yaya would not have a superiority on arms because of ñun xam nañ ne our men yu ñu am Bakaw our men yu ñu am Yundum and the men coming in from Senegal the arms yu ñoo equipped they can take up Yaya with su nekkee ne I mean the other weapons génne nañ ko out of the way but another added thing mooy ñooñu di disarm weapons yi xamuñ ne ñu ngi am something else mooy ne dañoo withdraw even people ñu man weapons yooyu or people ñu war a parafy because ñu ngi use another angle to it but we cannot even gis nga lu soo gisee mënuñoo submit suñ report to the politicians because these people they are part of the on this list bëgguñ these people sax compromise their security bëgguñ mu compromise because you went and reinstated all the enemies yaa ngi dem reinstate and or you maintain apart fii ñaata junglers lañ xam nga do you know how many junglers operated for Yaya how many junglers are arrested because nit ñi complain nañ ngeen dem jëli ñu well known we have people that went with Yaya ba Equatorial Guinea dellu si ñu ngi dox they are in the armed force that's how reckless we are ñun ñu paree dem nag tasaaroo with all that thing intact the armed forces intact for Yaya when we handle this guy ñu wax ko the same thing we went to the same routine but added to him we put the fear of God in him ñu wax ko won ko ne we are with Economic Central Command ñu wax ko what equipment si lan lañ am na ko yow soo leen dof loo ñun soo gisee ñuy sonna si li ñu ngi toog Europe ak suñu family and everything we could sit here te ñu ko ñun xam nañ ne suuf dara balsaakee foofu ma ne ko economic we not
We not target anybody but State House Kanilai. Manako ñun already consolidated nañ all the barracks. Manako benn ci barracks yi du génn xeex. Manako yéen nag yéen a nekk State House yéen a nekk Kanilai. So leen bëggee di Yaya Jammeh manako ngeen xool. You see those the Potomac këri Yaya bi in America. At Zainab Natalami Yumkos we used those intelligence. We took those materials jox ko to infiltrate, to use it to won leen ne leen yéen da ngeen ñàkk a fayda. Compare leen seen yaay yi compare seen sisters yi compare leen seen family seen jabar yi at Zainab at Yaya kiram bi am lu mu leen a wax yëpp léegi yéen ngeen pare dee fo Yaya te xam ngeen ne Yaya pawta dee fa dafa bëgg a jaasi dëkk bi pour mu toog si réew su Yaya xamee ne caaxaan faaxe na ma ne ko Yaya na génn foofu bàyyi leen fa and nuñ leen ko waxee moo am ma ne ko léegi yéen bu leen ñàkk a fayda ma ne ko ñëw leen na ñun economic is ready we are ready ma ne ko in fact special forces are ready ma ne ko dañoo targeted attaque la moo am special forces ni ñëw snatch foofu Yaya Jammeh te kuñ fa fekk di nga dee ma ne ko looy def mooy work with us because of then ñun nañ leen alert time bu attaque di am balaa attaque di am you alert you guys would withdraw ma ne ko nga call a loyal district strategic people in there léegi these people because they trust him he went there wax leen everything lu ecomo am the intelligence that Sol Badji gave to Yaya Jammeh it was from us because ñu fed that intelligence about the special president of special forces the armed forces infiltrated that brief boo xam ne ñu bari jotoon nañ ko lifi ne leen buy finally bu Yaya Jammeh amee it was our dead ñun ñoo jël that dead intelligence jox ko but mooy lu ma wax rek su yàlla nekkee sa side buñ recruté kii and he was telling us we are ready to die you guys amul wax nañu wax Yaya Jammeh yooyu yëpp I didn't listen but bu ma paree bala maa paree moom he had the fear of God in him. Manako, it's up to you. I call his bluff. Manako, it's up to you. Danga buga dead ninjam. Ngeen xool what's coming to you. After mu leen déglu ko. Mu ne ma ok nañ ko def. Naa ko def. Ma ne ko ok jox ma a name ak number. Nañ transfer something from Dakar. Nga am sa operational funds ñu transfer money from Dakar mu am operational funds mu start yàlla dimbale ñu the next day rek moom mu toog ñu oo ko ne dañ yëg ne special forces ñu ngi si dëkk bi yes it was true but special forces yooyu ñan la woon mooy bu American embassy bi doon evacuate and stuff the security inside the American embassy ñoom lañ gis xam ne they are this thing but knowing the Gambia the their so-called intelligence dul rek léegi intelligence boobu buñ paree ma ne ko yes ma ne ko they are there ma ne ko and they are with Gambians yu nekk from outside ma ne ko dugal nañ si réew ma ne ko they are ñu ngi prepare mu dem put that loolu gars yi dem daw amul fuñ daw nañ Sanyang daw nañ fu nekk di ut that movement because taxi driver moo gis this tubaab yu amee fetel on conceal weapon dem report léegi ñun ñu toon yokkal leen si ne am na Gambien si dugga si amphibia boori Sanyang dugga nañ si dëkk bi and mu dem wax ko inter gars yi mu lifin and this guy fuñ ko post moom observe pour mu observe I have the text maa ngi amee text record naa text yëpp this guy di ma ne saa I'm on feeling uncomfortable let me know so attaque di am let me know yeah mu gëm man ko no we are not attacking tonight ma ne ko nañ attaque on the night of the 18th and the night of the 18th State House was emptied through that deception and most of the weapons were not functional because parts were deliberately missing moo tax ñu doon wax ne mënuñoo assemble weapons it's not ne mënuñu ko assemble right yes but parts were deliberately missing but ñu ko def yëpp dañ sacrifice suñ leen jàppoon dañ doon dee ñoom xam nañ ko Yaya would have killed them
but these people sax mun nañu ne ay soldat lañ mun nañu ne ay soldat lañ mooy seen liggéey but what about politicians yi bon suñ ne sacrifice nañ lu tax duñ ne ñoom dañ nekkal leader ay leader lañ dañ war a sacrifice pour seen réew then place waawtata and these soldiers ba tey ñu nekk in service kenn si ñoom xoolut ñu ne loolu la ñu waxoon dafa leen ko gisuñ suñ promotion non it musuñoo wax ñoom promotion dañ leen ne the other thing we use was di going to peacekeeping ne leen ne soo leen def loo su xee amee rek bal su taakee ma ne ko ECOMO contingent bu waa dama faa tas dañ ko stop ma ne ko ñun ñu fa nekka after dañ leen control suñ leen disarmé ba pare ñëpp dañ leen a delloo si ñu restructure army bi and most of you people will lose your jobs dañ leen a jëlaat ngeen dem nekk civilians ma ne ko soo leen bëggee nekk soldat and benefit ma ne ko te ECOMO bi soo leen demee astafurlah soo leen demee peacekeeping this time around kenn du dog 35% boo xam ne is not justified ma ne ko di ngeen am seen rewards ma ne ko te nañ leen gën a respect di ngeen am more people di dem on because Gambia will be respected as a democratic state waaye ma ne ko soo leen xeexee ma ne ko na jël 10 years pour ñu restructure li fi ñu respecté dañu ngeen doo di dem ECOMO di dem these are the incentives we gave them not ne dañ leen a jox place not ne dañ leen a jox position we made them believe in an ideology because we don't want to recruit opportunists moo tax soo recruter opportunists they will sell you make some the person believe in what you believe in moo tax tam su nekkee ne suñ politicians yi nekkuñ opportunists suñ leadership bi dañ gom in Gambia bu dem kanam they would not fight for place nañ jël réew mi in fact ñoom ñu dellu gannaaw resign seen position si sax ut technocrate teg leen fa ñoom ñu toog prépare seen parti si ñu seet naka la ñoo def National Assembly bi control ko because we still comme que ñoom bañ nañoo dem pooj APR def all those things ñu ngi bàyyi foofu Mama Kandeh suñu amee élection fii am a choc bu leen blame di Gambians ne ba tey ñu ngi believe in the dictator they believe in the dictator no ñooñu soldat yi lañu wax I'll tell you another thing there is this lady a single mother suñ leen waxee kooku contribution bu mu def bés buñ leen ko waxee there's something already out there luñ leen lu tuut rek te laajtewut place buggut a feeñ sax fu mu ne nii but ñun dañoo make sure ne he will be celebrated because loolu lañ bugga dañ bugga am one appreciation to Gambians ñu gom in something dañ bugga ñooñu nekk role models dañ bugga ñeneen ñi jàngee si ñoom dañ bugga ñooñu suñ leen recognize li na motivate other people ëllëg si biir suñ gisee injustice taxaw ne damaa xool si diw foofu yëpp dañ feeloon ñun dañ bugga redress that what happened this single parent la fa nekkoon gom democratic process bi mu nekk follower of my programme mu happen tam mu nekk suma mbokk through marriage daf lay nekk Gambie moo nekk Gambie xam naa ko baax musu ñëw waxuñ waaye always dafa seen message through cousins wax leen benn thank you maa ngi ñu ko dégg wax leen benn thank you ñu ko déglu mu ñëw holidays before elections moo ma njëkk a convince mu ne ma mu ne ma dëkk bi yaaxu na boo xam ne billaay si condition amul sax man foog naa ne nañ mën a win elections mu ne ma bu leen discourage ne suñu ñu boycott mu ne ma nañ dem rek kii dafa daanu kii time am jot na he made me believe that bu mu ñëwee holidays ñëw na holidays many times but I can say that musuta ñëw certifié pour certifié but this time round mu ne ma damaa ñëw te dama bëgg ñu toog waxtaan dama leen appreciate diaspora yéen loolu leen a def lii damaa ñëw waxtaan mu ñëw ñu toog waxtaan si biir waxtaan bi ma gis ne this lady daf lay think on her xam nga xeli jigéen moo tax ku the best intelligence officers ñooy jigéen dañ dee dafa think on her foot waxtaan bi di flow loo bulifin rek paf ma ne waaw kii asset la that's an asset mu dellu Gambia
bu collision bi amee mu toppam diiraan bi fu nekk mu ñoo jox intelligence info mu door réalise ne mu ngi ñoo jox intelligence because xamul ne ñun ñu ngee def dara non si din non gëm na ne ñu ngi toog si rajo bi di coow ñun tam dañoo politique dañoo propagande dañoo politique ñu door nag di ko laaj waaw lii suñ bëggee confirm certain things maa ngi woon ba kaw buñ déggee ne Yaya Jammeh ñëw na fa ambulance ñu ne ko dafa am ambulance bu fa ñëw te mu ne waaw nga waxuñ ko lu tax decide way to collaborate some of the other ñu doog di ko use dafa dem si meeting yi di dem ak doomam am every make sure voter cards nit ñi vote génnee ko lijjanti everything suñ la ne dafa dem ba day elections moo ñu wax ñaata bala ñoo count votes yi wax nañu ñaata votes ñaata nit a votal Yaya at the barracks Yaya winul Bakaw barracks that was what confirmation ne bon what loyalists yu ñu am foofu dëggal but loolu yëpp lu tuuti la dañ ko reel in because doon naaw ne nit ki dama laa def dafa mel ni da nga ko def informer da nga ko def fen ka déedéet dañ ko def an asset but willfully dafa def ko def willingly xam na ne before mu understand moom after la dem ba he is very smart after understand ne look yan loo leen a wax ni loo leen a lijjanti ni it's not about campagne win elections she told me ma ne ko yes ma ne ko fiiloon naa ne you'll pick that up ma ne ko non am na si lu nekk ma ne ko taan da nga instrumental dañ bëgg nga dimbale she volunteered her safety su ko Yaya Jammeh jàpp na fa dee te single parent la doomam yi njabootam nekk fa cool look after them ni kon tey fàtte nañ ko mu ne ñu waaw bot lii yëpp maa moom suñ toogee lii di waxtaan yéenay loolu la mu ne moom lii yàlla rek a si nekk mu ne man yéenay nu mu amee sax I don't know mu dem bés buñ gisee certain threats on Adama Barrow the first threat buñ gis moom moo ko identify because after she was so smart ba nga xam dañ nekk Yaya dafa concede defeat bu mu concede defeat the language wasn't right the behavior wasn't right the smirk on Yaya's face wasn't right ma jël téléphone bi call strategize call ñu ne ma callal facilitators in Senegal let them be aware ñu try set how Senegal would be prepare seen bopp xam ne daal Yaya would unleash something on us bu ma lifin yooyu ma ne ok ma call def yooyu ma ñu jox ma auto these people the senior command jox ma authority to live with Senegal ma call Senegal ñu ne ma ndax can you make Adama Barrow pour mu wax Macky Sall ma ne ko yes mun naa get Adama Barrow na ma mbepe naa try somebody alert ko ne ko mu call ne Macky na ko call or put it the way we meant to do it follow protocols whilst maa ngi def loolu ma call I have young Dabo you are UDP because ma foog ne am na number Adama Barrow ma call Yanks ne ko dama soxla number Adama Barrow mu ne aw ma ko de waaye I can get it free ma ne ko fine ma ne ko it's interesting dafa important ma ne ko I'm not happy with that conceit yeah Yanks xamoon na little bit about us because dañ dem ba cross path in certain things we need to alert each other pour ñu xam ne look we are around the same areas and after during the impasse we work with Yanks and other we as Gambians loolu la suñ nekkee together that's why you need this gis nga suñ demee partisan rek we lose this strength suñ resources I don't say money suñ resources will go information moo gën a important will go the manpower will go because dañoo pull away bu Yanks ne ma okay let me try and get it but urgency I thought I was going to list something that night because I see the smirk I recognize the smirk bu waste time Senegal will have to be there and I was after bu Macky Sall waxee Barrow ma realized that in fact these people have never had contact they have never had contact to that level but what happened is in toppatoo loolu ma ne xaaral ma call this asset xam naa ne mu ngi si digg affaire jubilation celebration
ma xool ko ma ne ko foo nekka mu ne ma maa ngi nii bunti kër Barrow maa ngi wax aji yam seeka ma ne ko thank you ñaan naa la dugal ni si biir dañ soxla Nomba Barrow ma ne ko fa gars yi dañ ko soxla mu duga bitin balaa yang si di ñëw si came out with the number ma nekk fu bala maa lifin ma am call from another contact mu call ma mu ne ma sulo man ne ko koto ñaan naa la may ma dafa am sulu ma ne very important mu ne ma suma rek lu ma laa callee moo gën a important knowing this guy xam na si luñ nekk mu ne ma lu ma callee moo gën a important ma xam ne must be something related to lu ma def mu ne ma trial seen gars yi ñu call mu jox ma another contact different contact from another contact bu ñu am Sénégal and another Senegalese very senior officer mu ne ma trial ñu call diw pour Macky Sall wax Adama Barrow ma ne ko si loolu laa nekkoon moo tax mu ne ma yes mu ne ma amen kooku and this is a Senegalese very senior guy mu ne ma xool na gis naa lifin bi he's not happy mu ne ma he's not happy with concept of the defeat boobu but our leadership gisuñ ko a Senegalese gis ko ma jël call bi ma ne ko baax na but when my this Jane single parent bi I keep on saying single parent just to show you how vulnerable she was buñ paree ñu make the calls within an hour within two hours ñu dégga on the Adama Barrow admit ne wax naa Macky Sall moom da asset Jane bi génn mu ne ma benn di problème la mu ne ma Adama Barrow fa accessible de mu ne ma xam nga ne man mënoon naa nekk anybody mu ne man dama dem rek jot number bi mu ne ma war ngeen a def dara de still now ñu ngi def dara as private citizen ma ne ko baax na ma ne ko kan la ne mu ex ma ne ko naka la mu ne ma benn nit a nekk si bunta mu ne ma foofu ma ne ko mus naa nekk soldat sa la dama ko ne nii laaka ko romba ko def ma ne ko waaw ma ne ko waaw that was I think Friday ñu call Sénégal Sunday midnight balaa Sunday Friday Saturday ñu buñ stratégize Gambia for strategize ñu ne look we need something xam nañ ne mënuñoo jël am guards teg ko foofu waaye ñu xalaat ne look if we have Senegalese private citizens like around Adama Barrow yaaya dofut la laal Senegalese private then we will get to him quicker and possible suñ security bi was a deterrent all those people around Adama Barrow they went around but buñ lifin between Friday ba Sunday night make sure nañ am nañ everything private security am nañ ko pare nañ ko mu dugga Gambia Sunday night lañ dugga Gambia moo tax ñu doon Monday no they went Sunday night dugga Gambia by midnight ñun la gaay génn digge Dakar di otali Gambia gaay dugga Gambia all this time we didn't have sleepless night duñ nelaw it was a 24 hours operation because ñun xam nañ anticipate nañ ne Yaya is going to lease out something private security bi dem fa guess what Gambian si lig ko te buñ fa nekk we had even offered nañ ñu pour am leen ñu bañ we don't want to provoke Yaya yëg ko ba tey de this lady was there léegi ñu xalaat ñu door di stratégize léegi if Yaya goes for Adama bu ñu release Dabo ñu ne if Yaya goes for Adama or Dabo what will happen but Adama moo gënoon a important at that time moom lañ elect but Dabo after nekkoon na tagget léegi ñu doon strategize to see the only safe house we have was the Senegalese embassy foo xam ne kenn ñeme ñu ta kii dafuta laal embassy bi but Barrow fu mu dëkkoon wasn't ideal would have been a nightmare to operate to covertly move an asset like principal asset like that I mean indi ko to a safe distance bañ doon xalaat ne why not try and encourage these people pour Barrow moving ba kii ni lawyer Dabo move out of his premises ñu jox fa Barrow mu use ko temporarily in case suñ needed pour move Barrow we can use the American embassy snatch ko dugal ko embassy bi or snatch ko yóbbu ko Senegalese embassy is closer
seen restaurant mu nekk gannaaw jumaa ji. We thought about that. But circumstances change. Adama Barrow moved house to somewhere and close to 400 we could control it. This lady again, ma appeal to her, ma ne ko ñaan naa la. Ma ne ko dañ bëgg a use sa kër gi as a safe house. Mu ne ma loo mean safe house. Ma ne ko dañ am general ku ñoo ay lieutenant general Bojang, brigadier Bojang, Lamin Bojang mu ngi Saudi, mu ngi Sénégal la faa dugga si Gambia. Ma ne ko in case, ma ne ko du ñëw, ma ne ko in case mu need pour use sa kër. Because dañ ñu ngi monitor Barrow. Dañ bëgg a ñu ngi provide security for Barrow. Dañ bëgg ne in case attack am, we can snatch Barrow out. Ñu indi ko sa kër. Because foofu rek ama foo xam ne kenn du ko xalaat ma ne ko maa yow rek xam ne ab Bojang ma ne ko even Bojang ñu moo liggéeyal xamuñ fu safe house bi nekk because we are very careful we don't want last minute compromises everything we do we keep it need to be no basis each hour la nit ñi de xam lan la ñoo def what we did jigéen bi nangu just imagine family vulnerable all these things muy get involved moom si boppam ñu am OPs observation point positions and everything 24 hours mark lañ doon surveillance kër Barrow bokkut a di intelligence buñ place within State House to monitor living buñ demee ba yaaya door di send intelligence to find out what arms la ñuy am ba mu am feedback ne this Senegalese private security were not armed ñu ne God damn it this guy is gonna go for it pare naa hit Barrow but after yaaya ne no yaaya after guys strategize ne State House briefing guys strategize ne no buñ laat ba dañoo dem jëli some of the coalition members lii da ñoom oji at yooyu suñ leen arresté na ragaloo ñu leen nañ daw and they keep the narrative ñun ñu joxe suñu advice xaar ne la ne su nekkee wi xam nañ ne if they ñun amoon nañ di heads on ne su ñoo move State House will get the heads up nañ alert these principles pour ñu génn seen kër yi nañ nëbbu rek suñ leen utut nañ leen suñ leen jàpput rek we are fine ok ñu gëm ne léegi bon dama loolu Barrow but last minute bi yaa desperate gars yi doo di strategize how to go for Barrow dañ bugg a xam Barrow without mu ñëw as ne ñoom moom yaaya moo ko def we advise economic we advise the neko look you need to take Barrow out of the country and it was last minute when something happened during that evacuation te su ma leen ne jigéen bi lu mu def that lifin si dañ doon wax ak moom dañ dee wax ak moom ba fajar si yaay mu ngi amee vulnérable ba fajar and su ma la ne si participate ba nga xam ne directly waxuma la kenn de waxuma la ndax Barrow xam na directly kii lu mu def lu mu ko defal sécurité am xam na lu mu def si sécurité am kenn gisu ko mu nataaloo Barrow jigéen na private citizen volunteer moo tax bu ñu kenn wax ne leadership bi dañ volunteer moo tax dañ sacrifice kii lu mu sacrifice mënoon nañ ko rey imagine mu dem accept even Lamin Bojang dem dugg këram ñu toppa fa Lamin Bojang mun nañ ñoo rey Lamin Bojang rey ko rey famille mi because of these junglers are mad buñ demee ba fii na léegi naka la ñoo defee ne this thing mooy we are not there duñ mun a toog rek nekk sitting dog we have to strategize to take out the threat itself naka la ñoo take out the threat is to take Yaya himself ñu ñëw with a plan CDS retired CDS Assane Sarr Lamin Bojang ak ñun in the diaspora and the men ñoom buñ jaa di ngeen baal ma because I never directly comment they were on the cell of Assane Sarr waaye ñoom Farin Sanyang ñoom bunja Dabo I think ñoom I mean all these people all of them ñu prepare ñoom sax xamuñ woon ne exactly dañ leen ne they will have a mission in the Gambia most likely nañ prepare and our APRC team I don't want to call them APRC team ñu dem I mean the cell bu dem attaque APRC bureau bi ñoom ñëpp dañ leen alaat they didn't know ne luñ bugga mooy dem snatch because xam nga soo leen amee in operation at loo trust nit ki
need to know. Don't keep certain things. Need to know to the last minute because mun nañ ñaa jaay any minute. You don't want that. Need to know. High command bi yëpp ñun ñëpp xam nañ what's going on, and we were ready. Prepare a forward base. Before ñoom xamuñ ko, we prepared a forward base in Kaula. We spend the money, we spend everything on the base and everything. For move these people from Dakar through chess. They're not coming to that. Because we in a rat run in this operation. Then you them through chess. Baseline to chess. We have an operation based in chess. Because bugun you trail you. So then drop a chess, then we know when to move them from chess to Kaula, if need be. Arrange nañ ñëpp ni kon dañ leen doon move to Kaolack ñoom duñ xam ne operation bi Gambia la sax bañ duga gaal ou duga whatever lu ñëw duga ba duga in the territory of Gambia te suñ duggee Gambia sax duñ xam ne Yaya Jammeh la ñoo dem stade kañ la ñoo xam lañ ne ñuy stade Yaya Jammeh su desee probably 10 minutes or 20 minutes or 5 minutes su xamee ne we have to strike xam nañ ne rek dañoo xam rek ne there's a principal asset bu ñoo strike unless ñoom ñu use seen intelligence xam ne must be someone like Yaya Jammeh. We invest on intelligence. I will credit Lamin Bojang for some of this groundwork as an Sar because ñoo nekkul si suuf. All we have to do ñu wax ñu leen bëgg and we bring it up with the team ñu toog strategize xalaat ko defar wàcce ko si suuf ñoom ñu def ko ñoom ñooy seen life. moo taxoon ngeen déggoon that night I came on radio fekk ñoom in the Fat Radio, ñoom vu bi mu ngi on ñoom am jaay ma ne leen ne put it out in the radio ne all the senior ex-servicemen vanish nañ dem nëbbu because of what dañ leen a ñëw arresté. That was when it came out ne ex-servicemen senior servicemen ñu ngi operate to take out Yaya or strategize to help the interim government the Adama Barrow's the transitional government. ñoom Asanta that risk lañ jël and other people. ñu def ko what it cost Gambia will never find but jaraloon na sëriñ boo xam ne mu ngi nekkoon direct Yaya gëm ko ñëpp xam nañ sëriñ Yaya gëm ñaata la leen jëjë ñu jaral sëriñ boobu ñun ñu mun a motiver Lamin Bojang sax du ma ne man duñ maa ne ñun but Lamin Bojang général brigadier général Lamin Bojang mun a motiver ak ñoom Assane Sarr motiver sëriñ bi ba sëriñ bi mun a gëmloo Yaya Jammeh ne da nga war a ñëw sangu si waaye bugguma lu ma laa sanga kenn du la gis ñun suñ boppa buñ ko devisé we never thought man I had the inkling ne xam naa Yaya Jammeh for gum said but he is desperate he would do something he would accept it because we know the same thing that was done to Samuel Doe moom lañ ko def ba mu demul Freeport of Liberia we thought about that su nit ki dictateur bi su demee ba trap desperation mun nga koo jox yenn ay he will fall for it. Lamin Boy the fall dañ ko bëggoon a we twice lañ ko bëggoon a def su ñëwee dañ bëgg a confirm seet observe jël intelligence seet naka la ñëwee ndax Yaya because Yaya you got to be very careful with him ndax def na sëriñ bi lu mu ko wax ñëw na moom kenn driver or otlem in case ne mu ngi am something rear guards yu nekk foofu ñu xam suñu ambush at everything xam at nu mu ñëwee at fu mu ñëwee at whatever lu mu ñëwee pour ñu xam luñ ko lu ñëwee then the second time sëriñ bi na ko waxaat mu ñëwaat su ñëwee second time ñu snatch ko but Lamin Bojang monitor ñuy ba di lifin and Lamin was shocked pour gis Yaya ñëw as an ordinary citizen solu dara gannaaw a trap shoot or something like that with a oddly bi toog si moto bi the opportunity was so good Brigadier Bojang bugga strike on his own sa dem bugga lifin some of the forces in yu nekk around alaat leen
mu call ñu call forces ne leen are you guys ready for a strike am nañ principal asset but we deliberated on it ne let's be careful suñ ko misee rek this guy would go repressive and he would go within te duñ Sénégal ano amen suñ foo amen luñ yaakaar it's not in place ne comme que ñëw na this time out he will come back again si biir that ñu suspect ne after sëriñ bi dafa am pour daw génn ñu suspect ne kenn si taalibi sëriñ bi in fact ndekete Yaya Jammeh infiltrate nag Yaya Jammeh noonu la yëgee ne he was about to be sniped moo taxoon ñoom Assane Sarr that night yàlla def bu mu li fi ne rek ñu ne Bojang mu pull out General Bojang pull out ñëw Dakar ñoom the next day affaire génn Yaya nag xamul exactly ñan la yëg na ne General Bojang mu ngi woon mu dem si lañ demoon arrest those junior officers si lañ dem arrest those junior officers ñoo xam ne Yaya foog na ne they have loyalty to Lamin Bojang and so on mu dem arrest ñooñu ñëpp next minute mu dégg ne no it's not only junior officers am na ex servicemen yu si bokk senior ex servicemen because we have tapped on the nerve central living we penetrated ñun xam nañ lu ñu cost because some of these people we didn't buy them from ideas no we buy them from because opportunists like we paid for the information ñu am intelligence bi ne Yaya mu ngi sent pour ñu dem arrest ñoom Assane Sarr ñoom Kambi and any other person even Langtombong anybody because xamul kan la intelligence bi Assane am ko from the network bu mu bees Assane Sarr jot ko straight away call ma ne ma man génn naa ba pare maa ngi génn nii ba pare koolal gars yi ba pare nga def ko si lifin bi ko mun naa dem jëli innocent si senior officers def leen ko si radio bi ma daw fekk di fu mu ngi on ma def ko ba pare kool Mama Linguère ne ko koolal ngay naa ko gars yi dem man lifin call CDC koolal freedom let's put it out there Yaya mu ngi bëgg a dem arrest na senior officers yi melt off these people buñ ko doon def dañ sacrifice in life Lamin Bojang was already a deputy ambassador in Saudi Arabia mu ngi fa ba tey dellu na mënoon naa toog in that comfort but mu feel ne la fa war a ñëw to def something te soo leen bàyyee xel ak ñeneen ñu leen waxul xeeti yëpp a si bokk xeeti yëpp ñoo si bokk du soose du pël du joolaa du everything te buñ ko doon def I can remember suma yam la fa daw dat di seel bu nekkoon Dakar ñu ma leen wax ne ñoo hit APR si bureau bi the most senior person was a couple joolaa la mu ne ma saa ñaan naa la try leen xeex bu mu am joolaa yëpp bonuñ mu ne ñun ñëpp nekkuñ behind Yaya mu ne ko we know that ma ne ko yow you are typical example mu ne ma joolaa yëpp nekkuñ gannaaw Yaya mu ne ma ami boobu so joolaa yëpp nekkuñ gannaaw mu ne ma ñaan naa la try leen bu xeex am bu mu am bu leen taget joolaa ma ne ko kenn du teg ma ne ko yow xam nga ñu we won't do that because of that ma am pour réassure ko rek ma ne ko xool nga sa papa ma ne ko sa papa is part of fu mu ne nii ma ne ko sa papa boobu ñu ngi wax moom papaam mooy rakki papaam ku mbokk ndeya baay mooy that Lieutenant Colonel Baboucarr Sanyang ku lead the parade independent parade that's how we keep our information moom mu ngi bokk si ñun but waxuñ ko ne mu ngi wax ñu ngi wax papaam papaam joolaa la but di ngeen xam ne ñoom General Martin bu ñu reinstate nii bokk na si ñu doon toocoo Baboucarr Bojang Baboucarr Sanyang
mile 2 94 buñ fa téye ñoom congaan dinañ tocco Baboucarr buñ téye Sana Sabally at Haidara ba dañ jàppa Baboucarr Sanyang because of what friend yi ñoom Sabally la ñu jàpp ko ñu ko tocco ñoom Martin mii ñu reinstate moom lañ def moo tax man la leen ñun suñ leadership bi we they try now taking our enemies di ko dugal foofu ñun how can we be comfortable naka la suñ leadership bi xamut teene these people are all enablers naka la suñ leader bi xamut kanay General Martin naka lañ xamut kuy Bakary Bojang moo tax buñ taxawee ne leen it was wrong to reinstate Masane Kinte lii lañ doon bañ lii lañ doon bañ compromise of the security mu ne ma kooku ragaloon na ko su ma la ne this ñun waxuñ ñu dem for revenge ñun waxuñ ko Sajeng NIA Director of Operations during the impasse wax nañoo moom ba pare ba through one of our networks ba arrêté moom ne ko mu ne mën na dem kër kooku ñu lifin waxa moom pour mu def root Gambien si suñ ko déggoon taay buñ koo def nañ ñu mere parce que ñun xam nañ luñ doon def Sajeng ñun wax nañ ko ne xam nañ ne waxuñ ne mën ko dégg nañ la allegation of ne bokk nga si lu bari especially during lifin solo sa ne man ko dégg nañ gis nañ affidavit your sign and everything ma ne ko but to save yourself man waxuma ne we can guarantee ne kenn du la prosecute ma ne ko nañ la prosecute ma ne ko at least nga am a mitigating circumstance ma ne ko xam ngeen ne yaa jame na daw bàyyi lan fi we are in control of this soo nangoo waxa ñun through intermediate lifin bi dañ ko jox congaan pour mu waxa moom ne ko di nga congaan na la kool waxa yow ma ne ko you know where all the dead bodies are because yéey léegi-léegi daf lay jar nga def certain deals like this just to get to the guy himself. You don't try anything to just make sure Balbum Taka take everything from ya bepe tie ya lo ñun loolu lañ bëggoon enemy of ya anybody ku jagoon ya ñun soo bëggee we could have make deal with you on promises dañ laa wax lu set na ñun duñ government bokkuñ ci government bi waaye feel nañ ne suñu advice nañ ko dégg we have evidence of Sajeng buñ ko callee text and everything try mu bañ si biir impasse bi mu foog ne daw na after gis nga Sajeng in fact bu mu demee ba gis ñu government ni ñoo defee Sajeng dellusiwaat Sajeng left before Yaya left the country but Sajeng amaat audacity come because mu ngi gis ñu dawoon na Yaya ba Équateur gi ñu ngi dellusi waaye du dellusi te xam na ñooñu duñ def moo tax mu foog ne moom tam comme que ñooñu ñib si moom tam mun naa ñib si ñu def lii yëpp dañ sacrifice ni Gambia bon nañ leen bàyyi da di jël suñ leadership bi tam ñoom ñoo cuus seen boppa def ko fa lu leen dal outward is not right mun nañ leen compenser mun nañ leen recognize mun nañ leen lu ne waaye nag jarut nen ñoom nit as individual ñu jël leen demigods ba lu tax ñu ko doon luñ xeexal duñ ko am soo gisee maay wax lii yëpp it's just to one Gambian si ne leen ne xeex bi xeexoyuñ ko benn boor I would not have never come out to say this. Reports, detailed, comprehensive reports. They are comprehensive in a sense. I'm not key because we didn't tell people, we will not tell people how we did that. But evidence, amazing evidence. And you'll be surprised, some of the evidence are in the SoundCloud because of we prepare something and we message it through SoundCloud. Luñ soxla yàlla mayoon nañu loo xam ne luñ soxla suñ ko defee through messaging ñu am di rewards buñ soxlee dossier Samsar we message it the next day dama jeexal programme guddi googu ñu text ma ne ma call ma ëllëg nañ la jox dossier de Samsar because ñun gisoon nañ di damage Samsar bu mu doon def and other things most of the Gambians that participated they participated through social media because of luñ def on social media luñ def on SoundCloud dégg ko you feel that there's something going on, and some of these people, there's a university lecturer,
buñ ñu contacté moom for academic reasons rek la ñu contacté lifin ñu dem ba benn report ma ne ko lifin ma ne ko send ko benn report muy check report bi because of background ma ne ko soo ko édité mun ngaa add sa name on this mu ne ma suma name mu ne ma man boobu mu ne ma man lan laa def ma ne ko you don't know ma ne ko xamuloo ma ne ko loolu lu ñu doon wax ak yow yaa ngi def lu bari ma ne ko through the information you gave us la fa tax you know Yaya used the University of Gambia students to penetrate what we were doing Yaya knew ne we were doing something Yaya intelligence knew ne when I was speaking am na ñun lu ñu doon def waaye ma ne ko yow loo ñu jox ma ne ko dafa tax ba Gambia University fu mu ne ma ne ko ñun contrôle nañ fa ma ne ko we have students ñu volunteer am na students yoo xam ne in fact dañ ñu wax literally ne dañ ñu tegoon ñoom dañ ñëwoon to contribute to us try pour control or xam what's behind us I have witness Koto Sidi Sane because you see all these people am na ñoo xam ne they are we insulate them because of their profession it was military ñoom Koto Sidi like they every different people am nañ role buñ play diaspora bi dañ play a role I was warned about someone in the diaspora ni ma bul wax moom de fenkat la de lafa ma ne ko non because ñoom xamuñ ne man in fact man maa make sure pour kooku waxama maa tagit kooku xam nga fenkat sax am na njëriñ in suñu liggéey because am na certain thing ñun dañ bëgg a nit ñi yëg ko waaye man duma ko mën a wax I can say that because man dama am integrity to keep but loolu is a campaign waaye kooku already amut integrity or nekk na give it to him moom feel na important mu génne ko people don't know ne Sidi Cissé was working with us am na ñoo xam ne xamuñ ne sax xam naa Sidi Cissé xamuñ how far laay dem ak Sidi Cissé xamuñ most of the trips yu Sidi Cissé dem Dakar Sidi Cissé demut just because being a journalist Sidi Cissé fa dem pour liggéey moo tax suñu waxee people buñ and people attack Sidi Cissé di ko ooyee lu nekk and he would never say xamuleen lu maa def Koto Sidi Sane would bear me witness Bankamane would bear me witness bu mu demee ba métier Yaya mu feel ne there's something really ñun luñ nekk because maa ngi insulate almost everybody out of this man maa nekk at the front people don't see who I was with or something like that Yaya foog ne I was there with suma brother or something ndik xam na suma brother Yaya devised a plan more financial guys sama yëpp try to buy us out through ne dañoo induce suma brother ne ko dañ ko delloo at yëpp I ran to banker for one reason because loolu laa def people like banker everybody playing a role without banker time moom ngay stand trial I cannot involve him straight directly but indirectly damaa waxtaan moom I test certain things. We test some of these theories because ku bugg a test that larger banker would not warranted when naaj bi daan because he want to be convinced. Ma call banker ma ne ko something might come out. Ma call Koto Sidi ma ne ko just bear me witness something might come out. Man, I'm not affiliated to most people in this struggle. Ma ne ko waaye foog naa ne yéen seen credibility bés boo leen ma voucher fee ne alaat naa leen ma ne de Yaya I mean, from 3 areas. From my relatives in Burfoot, from my relatives in Bakau, and from my relatives somewhere else. He tried to go there, sound them out, and make sure they mom la fa buga hand over. The buga na small brother make a part of that panel. Buko dimbale pumu hand over. Na fa dañ buga approach small brother. Ma xamne yaay la fa dul man lañ soxla. Ma ne ko nag su wax bi génnee ma ne ko anything to do with me at Yaya or suma brother ma ne ko just to let you know ne amuñ anything to do with this su nekkee any other extension of our family we are not in control of suñ family luñ def but I can assure you ma du man suma brother
we would never have anything else to do with Yaya. Ma call small boy before ma call ma amee this thing ma call small boy ma ne ko yàlla I panic actually ma waxee koto si I panic ma ne ko te ma ne ko I'm a bit panic ma ne ko léegi maa ngi call small boy twice 2 days aw ma ko te call ma ne ko it's not like him ma ne ko hope this is not true ne in fact mu ngi wax these people ma ne ko I doubt it though waaye ma ne ko koto man nag Gambia fi mu ne nii I can tell you suma bopp laa mën a vouch for léegi sax ma ne ko xam naa ko at whatever but look léegi I cannot vouch for anybody ma ne ko ndi gis naa lu ma doy si with people with Yaya mu ne ma no he will not do that ma wax banka mu ne ma no he will not be silly to do that ma ne ko yeah what ma ne ko am dama just jiital maa ngi buy messages and everything he didn't get back to me yàlla def rek mu call ma and this was the time they reinstated Bassem mu make sense ma ne Yaya is onto something ma call Chongaan wax ko Chongaan no suma ko no man naa wax a soirée naa ma ne ko maa ngi xaar ma ne dama call ma ne ko wax ma ne am na ma ne ko boss just amen knowing Yaya is a fucker dafa bëgg a either tarnish suñ image or try to blackmail or something he's trying to do something ma call suma borom mu ne ma it's true mu ne ma waaye ñu wax a man dégg nañ lu ma leen wax mu ne suñ ma indale woon central bank bi teg ko fii fu ma dëkk nii ma bàyyi ko fi as a garanto lu nekk central bank teg ma ko fi as a garanto man ma dem mu ne du ma toog at a table with Yaya Jammeh period mu ne ma bu si tiit bu si ragal bu si xalaat dara mu ne ko no I just wanted to make sure mu ne ma dëggal call nañ ma diw but I am not tempted man naa def lu ma def suma la but not that ñu bare sacrifice but léegi soo gisee ñun ñu def lii yëpp réewi Gambie moo tax defuñ ko pour anything Gambie some of these professionals they knowingly ñu ngay def jobs yoo xam ne seen ethics bés buñ yéegoon ne or bés buñ ñu ma arrestoon or something I had to carry all the information in my head stressful because dama ragal a binda because we learned from September December 30th maa ngi use codes yoo xam ne I am ready xam naa ne dëkk bu ma nekk kenn du ma toocoo pour ma reveal what the code is dama admit to whatever it is and ma dem waaye kenn du xam kan am naa tur for everybody am naa tur for lu nekk maa ngi ko dóor codes suma pass everything is password protected everywhere suma server xam naa suma server nothing damaa toog si liggéeykaay ñu ma IT ñu ma Turkey ñu ma we getting this hits from Turkey ak demee noonu hits from yi mu ne ma it's unusual foog naa ne it's to do with whatever you do lépp pour réew moomu dem yu kanam la pour réew boobu du pour kenn du pour individual nañ leen bàyyi ne nit ki sacrifice na dafa yelloo job bi yes ñu ko sacrifice da nga yelloo loo xam ne du yaaxa réew mi ñu bugg a delluwaat pour liggéeyal seen réew nañ leen def ñooñu place ñu dellu liggéeyal seen réew si luñ yelloo te tam ku ñoo delloo especially security forces wax naa ko man even the people I advocate for nañ leen vet nañ dem through a panel ñu xool la committing crimes for Yaya it's very important justice dañ ko am pour respect ñu seet ndax rang si ñoo yuñ amoon ndax they are worth their salt if not ñu agree na la di nga dellu de but we feel ne so sa training at sa expense lii la we cannot and we are about to in fact in the future ñu ngi xalaat naka la ñoo restructure this army it will become problematic suñ la kon jëlee léegi with this rank because we are thinking of getting rid of these ranks because needuñ ko that's the responsible thing to do
but guy indi ñoom General Martin ku musuta dem officer school waxuma la staff college the officer school as a left second lieutenant yes mun ngaa nekk a captain there's a way nga nekk a captain nekk an NCO dem nekk a captain without dem officer school but dafa fekk nga dem through the ranks nga dem through nga am command experience certain ways amu ko kooku benn thing moo tax mu am nekk a general tocho enforcer for Yaya Jammeh captain Bakary Camara the same thing man wax naa ko fi maa si Madani Senghor musuma dégg anything of Madani Senghor and the profession in the navy training in the navy dafa expensive dafa rare people like that we need them they need that navy dafa need part of loo xam ne suñoo restructure armed forces bi dafa nekk loo xam ne dafa develop dafa bokk si national development dafa dimbal ba pare dafa dañ need to protect suñ resources but they need to protect the territories of our living pour narco trade and every other thing they need to train Gambian youths pour ñu nekk si experience because of ñu ngi xalaat exploration yu da nga need so let me Angleterre fee in the northern in Scotland. Most of the new legacy platforms, oil platforms, they were ex-soldiers from Scottish regiments and so on. They served in Navy and so on. And these people, l'union d'Afrique, so they have army service, then they send them def safety training and you then get def compliance and you get them because so you from his security background, they need deal with compliance issues. They deal with that expensive, you them leave. Yes, already invest in the oil platforms and so on. I mean, we use that thing. People like Madani, man, I want anything against him. But still now, doko jël from a word of mouth. It's professional. It's not about who you know. Nañ them through a body, nañ them through a structure, ne jaar na fi. Then nañ make Madani even a favor. Nga xamne su fa duggé kenn du am question to ask. So la fi ne look, this guy has been tried and tested. Them na through a panel. Competent panel. This guy is cleared. Am na qualification ci ki amut ben crime bu mu commit. But instead of new reward, su nekkee reward dañoo wax ñu reward ñu ko jar especially in the security man I'm more concerned about the security forces but lan la nekk reward most of the expert traits we need we have it already so this guy the Gambia army was overtrained for what we need them for lan ay the point of doing anything else di jël ñoo xam ne they are murderers you touch def everything. Why anyway? So now you are comfortable with Njai Sedi, you are comfortable with Mama Singate and all these people around you. Why can't you be comfortable with Martin? Motatam is not right. Punenyo Martin like selective justice bumam. Ana the justice ministers. Ana nyom koku neka si ICCB. Fat bombensuba. And kiska. This is the thing. Mota, we are having suspicion political party leaders in Nibanya point these people. Because of what? Then we're going to use the Gambia. We're going to use the Gambia in the wrong way. Because of what? Feeling the Nisan families, then you need you as a party base platform. Pour reinforce and parties, dimbals and parties. Why do you amlun buga? Yun democracy lañ buga social justice. Doko muna am si fen. Duñ muna am peace te amun justice. Yan da ngeen foog ne dañoo faate Koro Ceesay da ngeen foog ne dañoo faate Dada Haidara da ngeen foog ne dañoo faate December 11 summary execute astagfirullah 11 November December 30th dañoo faate all these things. Njai said he was there December 30th. Njai said he pulled the trigger but Njai said he was there part of the executive bu taxaw make sure the oversee lan ñu jël the dead bodies su nekkee ne sax enemy combatants, even enemy combatants, insurgents, enemy combatants in the battlefield, don't treat them the way. Treat them the way. Don't treat those people. Better somebody laying and Njai said is good enough not to be prosecuted. More supervised, more makes so in fact, she was the acting president, Bunyo Ray students and MEM students. And still now, some politicians, them gis the December 30th families, apart from my family. No, look, we have to do things properly.
gisuma politicians yi oo xale yi nekk Dakar I don't know whether they stay in Dakar ñu toog si wheelchair ak yooyu dégguma ba tey ñu wax about how to help them out. Man, I'm not only advocating for other people, soldiers who sacrifice, lose their job because of they don't fight for democracy. They were fighting for democracy. Sidi Cisse would bear me witness. When Sidi Cisse went to appeal, later part, and the thing is, during the impasse, we had more problems. Because amut ken kulajo funds. Because you see, Gambians, most of them, they expect something. Hardly is Gambian but on just to make sure they am in democracy. This was our problem. Ko approach bugan reassure something or assure something. We can't do that. We are not fighting to get a government. We are not going to run a government. Ñun dañ bëgg rek doomi haram bi génn fa jaama am si réew mi te dañ ko bëgg def in way boo xam ne reyante bu mu am. That was my principle. Duma bokka in anything. Bokkuma si benn insurgency. That's what moo tax suma advocate ma ne targeted insurgencies. I didn't want to even use the word psychological warfare because it was something I was already doing. Targeted insurgency, target yeah. Because I knew of many movements that year December. I was aware all of it. In the wood, never. Because of these problems with it. Musuma support anybody. Them gene ya jambe fogne da nga am interim government support mo. Buma joge ma def ñom meño chonga ñom everybody they all had their projects they were already. Buma meet up these people they were already even doing their own thing. Bigger things and living the ñeneen ñep. CDC was always in the midst of one thing or another. For somebody approached CDC what called our capabilities. I believe in this guy. I'm not a theory of using psychological warfare to take Yaya in a way where I'm clean and living out of the system. Koku next in a mom, he's ready to sponsor why condition be Moylan, Sidina Moylan. Monaco, the guy have to be the interim president for 2 years. That was the deal. So Neke interim president for 2 years. Sidina ko why Ngabuga Monaco interim president for 2 years. Monaco because then small investments. I have investments. Monaco, I have vehicle. And this guy told me, then you find soldier and stupid. So Neke soldier, Gambians, intellectuals or businessmen, they are stupid. Jangolo. Mune ne ñoom mu ne dafa am investment benn vehicle bi mu ne is $6 billion beneen bi is $12 billion two different living te mu ne in fact the US Treasury clear nañ ko ma ko si US Treasury bi clear legit funds lu tax ngay ut a country like Gambia pour ñu nga am a rogo government pour invest Sidi wax ko balam koku balamo xaman Sidi ne ko I doubt it. He's not thinking along those lines. He will not take it on. Koku ne ko no small ka jox mo xamom rek. Sidi jox ko mo xaman. Sidi Cisse wu na business. Sidi Cisse he didn't go for the idea. Sidi Cisse nango Sidi Cisse same thing la wax we want a democracy. Dañ bëgg complement mu ne ko what we want now fu mu ne nii and you get them to the elections, we afford to draw a master plan. We cannot tell people one land, but xam nañ ne dinañ dem elections te luñ def or lu ñoo def ak lu ñoo def si lii nañ make sure ne Yaya would be disarmed Yaya dinañ ko handicap armed force bi nañ ko control nañ make sure ne su Yaya suñ ko daaneele elections su Yaya bañee nañ ko mun a take out even without international support waaye nañ leen international support pour security guarantees. That was it. All we needed, look at when strategizing, when defacing projects, studies and everything, we needed Senegal. Senegal was it. They needed Senegal two things. Because information campaign as a base, operational base, as other things. But London gonna need more. Strategically,
ñoo nekkoon in position te ñoom rek ko mun a def jox ñu that international cloud jàppale ñu at times su necessary dugal seen forces yi jox ñu that security guarantee pour ñu mun a stabilize all we needed am nañ ko mooy Sénégal that's all we needed and we knew that Senegal were partners they would go for it they want the dictator out. We try to message it to the because we then insulate politicians ñun musu ñoo at lu ñoo wax politicians yëpp musuñ leen a wax ne def nañ leen we never admitted to nobody ne ñun we know anything about damaa toog si radio sax avoid because it was part of the plan avoid ne xam naa anything about APRC bureau none of the political leadership will tell you. Some of them buñ demee ba win election buñ demee ba wax leen they say wow all this thing went on. Some of them, they know. You nekk behind ni they know. Bu leen kenn nax ne xamuñ. It's not that they choose pour def lu ñoo def. Kooku bu mu ñëwee wax ma ne ko I'll tell you one thing. Ma ne ko suñ demoon sare ma ne ko this is what we working on. We have a plan B. Ma ne ko suñu politicians yi fail because we thinking of politicians suñu fail. We had somebody already ku nekk with us ku amoon the means to live in waaye mu ne ma kooku mu ne maa ngi engage in the politics fu mu ne nii mu ne su election yi passé su nekkee ne we didn't succeed I'll come with you guys ma ne ko am nañ option bi ma ne ko non ne we are desperate we not desperate ma ne ko te suñ kuyee ma ne ko suñ yaay ma ne ko suñ demee election route bi mu fail ma ne ko will go for yaa ma ne ko te bés bu mu amee ma ne ko 2 weeks la moo jël ma ne ko we just need 2 weeks to settle down ma ne ko tu boobaa ma ne ko nañ offer national conference civil society ak politicians yi ñëw together ñu select an interim leader transitional government ñu form ko dem ma ne ko ñun ñu wàcce dem toppatoo suñu soxla ma ne ko loolu laa la wax I'm not interested we are not interested ma ne ko suñ ko bëggoon ma ne ko you're not the first person am na other foreign business you like certain things and the only way we can do that mooy ne ñu control the government atam buñ ko xoolee one of this buñ ko xoolee mu ne because why would you but then what was the point of génne yaaya su nekkee ne dañoo génne yaaya ba pare dem deal with a foreign businessman pour jox ko this much te suñ ko defee that person control that economy what's the point of changing yaaya bon ñun suñ boppa lañ ko defaluñ ko pour delloo démocratie ak social justice mbokk in a nutshell all these things is just to let you know ne would have never come out but pour wax ne Gambian si buñ leen nangu jiital nit ba pare foog ne kooku amee doole ñun ñoo amee doole ñun ñoo indi change ñun ñëpp diaspora bi for that matter di suñ nit ñi underground moomuñ leen kenn moomut Gambian ku nekk sa famille nga am bon am political party taxul nga foog ne yaa moom nit ñi nga bambuusu nit ñi si loo bëgga nañ leen taxaw suñ nanguwut coalition dem asel desing we cannot force kenn because ñi already make up nañ seen mind but lu gën a dangerous mooy ne make up nañ seen mind because léegi ñoom some of them ñu ngi in partnership with APRC businessmen ñu ngi in partnership with APRC yaay combat ñu ngi in partnership with APRC stooges léegi ñu ngi bëgg a build seen party base broad base lañ bëgg a base on what opportunist not loo xam ne ideas la pour change Gambia we can't force them Gambien bu nekk nag nga tànn sa bu la ne bon nga xool yow foo foog ne war ngaa mun a vote control ko bon nag it's sad suñ demee bi ñeenay di waa foog ne Mama Kandeh would be an answer to this ne kenn defu ko ñun coalition government luñ suñ projet bi suñ ko toppoon ne win nañ elections lii lañ d'accord ne dañoo change Gambia buñ nañ leen bàyyi di let's look at the spirit of the law nañ leen say the spirit of doing things ne waa MOU bi nekk fa woon who cares ne mu ngi woon si MOU bi on would we care ne mu ngi Gambia intent suñ éene bu lan la bon it's not about waa nekkutoon si MOU bi boobu yëfi parlement ñun waaye ñoo toog xalaat ne waaw xanaa bon mistake la or oversight waaye comme que nekkutoon si waaye de parlement di lii moo gën su nekkee ne dañ gëm suñu réew bugga suñu réew
ñun dañ nekk leadership in politics pour change not opportunist bugg a place war nañoo toog ne ñun de defuñu woon lii suñ MOU bi waaye this is the best thing to do nañ leen dem asa this thing nañ leen d'accord nañ leen négocier fii lañ toogoon pour war a négocier 4 parties négocier ñu am 2 cyber parties ñu ne toog ben dem ba desperate 2 cyber parties yi ñoo bokka ñu am beneen independent candidate ñoo bokka ñu am keneen studio Yaya Jammeh bugg a ñoo bokka suñ kaw ñu am problème yi naka la ñoo demee te suñ day nekkoon 4 parties 4 people OJ Jallow Sainou Darboe Amat Bah Halifa Sallah ñoom ñeneen suñ mënutoon a toog d'accord si candidature ni kon suñ d'accord si unity solo senen du doon dee let me rephrase it wax ma ne solo senen di dee waaye muslaay xëy na du doon dee o su doon dee bés boobu Yaya Jammeh génn bés boobu because that day solo senen du génn moom kenn ñun ñëpp a doon génn su nekkoon ne 4 people yi dañ d'accordoon nekk ñu amoon a unity opposition ni kon Lawyer Darboe du génn moom kenn ni kon bon Lawyer Darboe suy dugga Maltu moom kenn du dem Maltu di nga gis Gambie yëpp nañ gis seen bopp foofu bu boobaa that's the point Gambie yëpp nañ gis seen bopp foofu te Yaya Jammeh bon daddee mu génn soo gisee security forces be divided because we were divided soo gisee the majority ñu ne waa Banjul ñu ngi ni waa Gambie waa Gambie ñu ngi ni faalewuñu ajo bu leen faal di déedéet division bu amoon yëpp because of lan opposition bi dañ divided buñ ñëwee together Gambie yëpp a dog maa leen ne su nekkoon ne dañ teeloon na ñëw together nañ doon registration ajo yëpp defuñ ko lu crowd bu toppa Adama Barrow yëpp sànni woon ndig amuñu registration crowd ndig expectuñu woon amee coalition government parties ni kon Yaya Jammeh dañ ko doon win hands down ba nga xam ne confidence suñ teeloon a bokka dañ doon win confidence ndiiraan boobu moo ñu doon toppa ba maa laa ne ñu sànnil Yaya Jammeh yëpp dañ doon sànni because nañ win confidence ba nga xam ne dañ xam ne ñii ñooy nekk government bi alternative bi mu ngi nii security forces bi ni kon consolidate nañ ñun suñ liggéey daf doon yomb consolidate nañ security forces bu yàgga criminals yi ni kon daw nañ duñ xaar sax ñun ñu fekka si leen fa waaye nag loolu yëpp buñ ko defee la ba tey gis nañ ne ñun achieve nañ suñu aim am nañ a peaceful take over of government buñ jël fii nag jël dëgg la de dinañ jërëjëfal Sénégal dinañ jërëjëfal ECOWAS but ñun Gambien si ñun ñoo ko def people's power ñoo ko def ñëw nekk benn moo ko def kenn mënal loolu ñu ko doon defal dañ jël suñ kaane ba mu saf ñu may ñu dox ñu naan ñu wàccee ko loolu la ñu ECOWAS defal loolu la ñu Sénégal defal bot lu si liggéey bi yëpp moo nekkoon ñu ñëw nekkatu together léegi nag ñu ñëw mi nekk together nag ba desut dara map bu war a map out léegi ñun yéen ñu def leen ñun ci suñ leaders yéen léegi ngeen a divide the same people xam nga su dul tonne all this leadership Halifa Sallah Sainou Darboe OJ Jallow su dul tonne ñoom ñëpp dañ sofa di ñoom tri laa mun a wax de Amat Bah téye nañ ko bot amen questionable bés bu moo tax ma leen Gambia am nañu feeñ si struggle bi for 22 years but lu nekk behind the scenes yëpp xam nañ ko xam nañ where all dead bodies are buried waxtu bi fa jotul it's not best commission of inquiry dañ koo teg ñu wax Gambia lan la tax ñu nekk in 22 years of dictatorship ñu jàngee si not pour punish kenn wala rusloo ne am na lu bari loo leen foog ne moo amutoon district su nekkutoon ne dañ nekk victime dañoo ne bon yëguñ xamuñ bon lan la tax ñoom pour ne gënuñ ñoo baaxool ñun waxuñu feeku de ñun ne dañ nañ am justice nañ def lu tax kenn xam nañ ni yëpp ñun xam nañ ni Koro Ceesay duñ ko delloo si waaye at least yaay Koro Ceesay astafurlah foog naa nekkul waaye famille Koro Ceesay xam lan la tax ñu rey Koro Ceesay xam ñu rey Koro Ceesay ñu def loo xam ne November 11 ñu def loo xam ne ñu wax suñ body of the heroes fu mu nekk all those things maa leen na suñ toogee fii nag ñu naxante suñ politicien nañ ñu noppi leen xaar leen dis nañ dem ba dinañ dem dañoo yaaxu ba nga xam ne we cannot come back to the drawing board di nga gis dafa indi leneen na indi chaos ba nga xam ne these people will get away evidence and everything would get away lana tax bon nekkul seen interest this is simple and yow ñii amatuñ doole yéena leen bëgg a doole loo soo gisee APRC di am audacité di wax because of luñ nekk di def
suñ cause yi kay suñu gën a commit crime ñoom Njaay Seydi why should we care man naa doon commit crime xam ne Njaay Seydi moo ma def gisul ma mu xam ne mu ngi free nañ seet ñun nag duñ fi nangu celebrity justice no we either have justice or no waaye justice dañ koo am in fact ñun duñ nangu nit we decided kenn duñu narrative Gambia ñun kenn moomu ko suñ loxo kenn du ko jël suñ loxo but dañ leen jox cër nag jiital leen it's up to you soo leen nangoon nag di def loo xam ne place tax ngeen jox seen surrogate si doole ñuy dem ba di taal dëkk bi ngeen a seetaan génnu leen wax si li man duma blame benn surrogate dama blame di parti leader surrogate bi parti bu mu bokka dafa war a am structures yoo xam ne dañoo responsible in a democracy su nekkee ne da nga pull the whip off génne ko daaxa ko sa parti nga bu boobaa keneen du ko def ne leen ñun duñ wax waxi tribe ñun ñu wax waxi tribalism génne ko sa boppa ba déedéet bon am na lu koy encourage yaa ngi foog ne kooku mu ngi laa defal ndam mu ngi laa campagne am wax naa leen saagaan nekk si gaal yéen neen nga ne gaal gi dafa suux rek te ñun duñ nangu gaal bi suux ñun duñ nekk fii di as ndox bi di ko génnee we have to stop this dañ ko war a stop pour lan président Adama Barrow na dem ut advisor koo xam ne bokku si benn political party mu advise ko on governance mu nekk président boo xam ne ñun ñoo ko sax he is an independent candidate bokkul benn parti waaye parti bu jóg rek ne waaw suñ waaw dañoo liggéey to make sure ñu defend Adama Barrow we are not here to defend Adama Barrow for a party we are defending Adama Barrow ndig Gambia ñoo ko select ñun dañoo defend Adama Barrow because Gambia ñoo ko select dañ expect Adama Barrow am liggéey bu mu def moo tax nag ñu war a make sure ñu dooleel Adama Barrow dëgëral Adama Barrow ñun moom lañ amal social contract bi parlement bi ñu see dem amaguñ defin suñ paree nag ñu tànn ñu fa def buñ ne nangu benn parti hijack Adama Barrow he is all of us dafa resign from all that parties na Adama Barrow bon ut I can name 5 Gambians ba tey koo fi neem sax ëllëg si biir sax xëy na mu comfortable pour jël ko jobe non benn am na lu mu xamoon non benn laf ko doon lobel non du ma ko def but Adama Barrow at ñu ko wóor xam nañ 5 to 10 Gambians soo xam ne mun nañoo toog ñu taana si ñooñu ñoo xam ne ñoo ko advice for governance ñooñu am nañ ko xeet nañ am nañ exposure am nañ international exposure they are not partisan dimbale ko mu mun a govern without anybody take ko ransom. One of the weaknesses of Adama Barrow Lola, because how many experience? Therefore, I'm to rely on the party leaders. What to rely on the party leaders? If I'm an executive power, I'm an executive advisor bo hamne amut party. Bokku ci parti. Then party si suñ buggé nañ advise sen boba. Or you advise on all affairs but not governance. Because dafa melni legally we are not critical thinkers. Because of man no understand Gambia naka lañ global ne ku amé party moy advise the president and koku mu ngi am aspiration look na jël obviously su nekké nit ku jup sax people will be suspect legally na jël certain advice dañuy conflict of interest is something that Gambians should try to recognize ne ki it's not fair on him mun na joxe good advice but people might go against it because then you're a conflict of interest. No, laf arrange patem, or laf ko arrange pour mu taxaw elections. Luñ laaj government rek mooy ñu create a conducive environment. Conducive environment. Ñun ñëpp am nañ potential to help that government. Ñoom ñu dem investment, private sector, ñun ñëpp we can do that. loolu rek lañ laaj government but mënuñ ñoo jox that conducive environment su nekkee ne nekkuñ di def dëgga indiwuñ justice su amut de mënuñ ñoo nappa Gambien lañ ñun wax justice foog mu am for Gambians loolu tax ñu vote leen in su doon Yaya Jammeh sàcca rek am tell you some of us would not be bothered to because xam nañ ne génne sàcca mën nañ ko génne neneen su doon sàcca Yaya Jammeh su brutalutoon Yaya Jammeh xëj na mu yàgga fa because ñun ñëpp xëj na suñ consciousness du jóg
social justice mu ngi in all of us lu nekkul si ñun mooy démocratie lañ xamutoon moom lañ ràññoo lu toon pour loolu lañ xam léegi ndig muy islam muy christianity moo ëpp si ñun te ñun loolu lépp social justice la suñ culture si social justice la neighborhoodness at all these things seet jàppale nit utee safety net social mobility and all those things jàppale ñun gis nañ people ñu ñëw nekk suñ dëkkandoor ñëw amuñ woon aña reer njaboot ñu jàppalante ñu ne neen ba ñooñu di am doom yu nekk graduate di am nekk lifin loolu lan la social justice la bon ñun luñ laajte rek mooy jox leen ñu démocratie lu si des Gambie ni def ko jox leen ñu di conducive environment ñun bëgguñ government job si jox leen ñu conducive environment we want to invest in that country but it's too difficult to ask suñ toogee all these problems ñu ko am we cannot be gëm ne all these things amateur living bi is not intentional because of dañ jël how can ne ñun any law anything move buñ def is illegal it's not constitution demut pour constitution ba pare suñ paree bëgg a defend suñ boppa ne we are taking our time because we going through the constitution yéen take time boo leen defee ba tey mënu leen understand constitution with the amount of lawyers among ourselves with amount of lawyers amongst ourselves mënuñoo pass bill bu dem accordingly discriminatory bill ba fa discriminately ba pare ñu ba tey pass out a bill ñu amend a bill or stroke out a bill dugal beneen bill bu gën a discriminate because bill boobu kenn gisu fa the another constituencies mooy lan di diaspora bon da ngeen a tànn da ngeen a teyteelu ba pare di pass bill boo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ne demut yoon ma ne ko nañ leen waxante dëgg di rus nañ leen but Gambia is too expensive Gambia seer na trop pour ñu toog fii ne dañoo naxante oo duñu waxante dëgg nit ñi sacrifice nañ lu bari te bu ma kenn wax ne because am na leader bu sacrifice néemal naa leen ñeneen ñu sacrifice especially that single woman ba tey approche yu kenn dafa bëgg a liggéey small job bu mu am di toppatoo famille am ba tey demut ut opportunité lifin di ut nataaloo Adama Barrow te Adama Barrow si boppam xam na kooku lu mu ko defal life am kooku life yi Adama Barrow boo xam ne si ñu save life yi Adama Barrow di lu mu def ak ñeneen waaye suñ paree di jël criminal si di cause up ñun di opportuniste ñu nekkoon na Yaya Jammeh yaa réew mi léegi ñoo ñoo toog si kaw ñoo ñoo nekk si kanam ñun ñu nangu fii nekk ñu ni neen nekk si bu defee ñu ni neen ñuy ŋiiroo ŋaaroo di indi loo xam ne lu ñaaw la suñ biir tribalism all those nonsense pour lan bugga nañ something on another person pour lan lum laa njëriñ lum ñoo njëriñ yes some of these actors man I spoke to them yesterday dama leen call that's why I didn't go out to make a Facebook about them it's not about them du ñoom it leadership bi la na leen seen leadership call to attend ñoom it's not ñoom moo tax ñooñu ñëpp dañ dee xam every government position balaa moo génn moo tax any leadership problem la bala ñoo am any appointment ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko ndig lan suñ executive bi amuñ discipline ñun suñ ñàkkoon discipline ni kon li yëpp yaaxu imagine leen su Yaya Jammeh bu moo dugal that lawsuit against the government against us against Adama Barrow and the living imagine bu moo dugal that su xamoon ne some people in the diaspora xamoon nañ si dara or am nañ si loxo he would not have added that on it the whole this thing duñ ne dañ ñun win nañ fair and squarely te ñun dañ win fair and squarely because ñun soo gisee ñu dem for the APR's bureau we didn't go for human beings because xam nañ ne bureau bi dafa amee logistics yoo xam ne it's not fair fraudulent bi to the election si la bokk some of us were mad during the trial of Dabo some of us were mad we wanted to go for the judges we wanted to go for the judges get them out the verdict would not no we would have plunged that country we don't want to plunge that country we could have gone for the judges and actually we were behind the Gambians neck on the ground
li liggéey ñoo nekkoon behind kii gomlo yaa Jammeh ne Ousmane Sonko was behind all these problems Ousmane Sonko daf ko bëgg a coup d'état noonu si loolu tax Ousmane Sonko daw because we wanted Ousmane Sonko out of the way because xam nañ ne su nekkee foofu elections Ousmane Sonko ku moo doon ndig lum expérience bu mu am pour defar Jammeh moo tax ñu try pour génn buñ achieve yooyu dañ xam ne ñu ngi indi right track bu Yaya Jammeh jëlee replace Ousmane Sonko ñun xam ne how much lañ try dat moo taxoon buñ gisee dat Aimé Ba ñu bàyyi ko si armée bi we went mad how much lañ try jël Aimé Ba waxa moom my own brother waxa moom si pour just to touch enough nekkoon na suma raka soo buggee léegi nii ñu jox la number of Senegal's external affairs or the interior minister nga waxa moom luñ bëgg rek bloodless at least soo génnee léegi you being the interior minister soo génnee léegi ñëw Sénégal def a press conference mu ne ko dinañ win confidence si armée bi yëpp kenn du xeex Yaya Jammeh na isolated and he can even be arrested suñu neexee or dina daw for an asylum at least dëkk bi am jaama this guy bañ mu bañ completely mu toog fa ba mu jeex lana xew mu toog si dëkk bi foofu and still mu ngi dox toog si dëkk boobu dox soxlaam and this guy is still talking to Yaya Jammeh lu ñu óor te kenn ba tey kenn saajut kiram te ñun buñ amoon nañ intelligence nit kiram boo ko ne place yu ñu def arms dump waaye ba tey jox nañ intelligence boobu all the people that matter ba tey kenn saajut kiram I'll tell you that ba tey kenn saajut kiram te ku ñu jox intelligence bi ku óor la musu ñoo wax lu amut kenn saajut kiram kan moo ko ne di nekkaat di protect kan moo nekk di protect all these criminals among us but this fight wasn't a fight boo xam ne opposition leaders yi ñoo ko fight ñoom rek Gambia yëpp ñoo ko fight suñ ñu disappointé dañu expose seen bopp waaye ñoom mënuñoo disappoint Gambia dañu expose seen bopp su politicien bu fi taxawoon na nga sincere waxoon nañ leen ko ku fi sincere mu fa ne nga nekk président Adama Barrow ñëw na ne leen mbur nekk président léegi yàlla taanoon na ko ba pare kuy nekk président yàlla taanoon na ko ba pare lu fi rafet mooy defal sa def mu nekk nga am éene pour Gambia nga xool nit ki di nga nekk président te doo nekk state house te Gambia dafa change we want to record dañoo am pour recognize you see one of the other things we encourage people ñun saa yu waxee nit we tell you one thing you be in history I'll now tell you lu ma fi wax I'm not no denc ko déedéet laata ñuy denc this information pour ne nga bind book nga denc ko déedéet terawul ñu bind book terawul ñu bind book because ñun luñ dig especially that single woman we are so guilty musuñ koo jox a penny and most of these people on the ground duñ leen dee jox a penny ñooy essence am mooy jël essence am mooy dawam mooy dugaam di toppa di imaginal jigéen impasse bi am di dugga si checkpoint si di jël nataal di dugga checkpoint di ñu jox nataal yooyu génnee wuñ ko because intelligence we don't want to we work on it because jigéen la mun naa wax ak ñoom dugga bi barracks bi during voting they find out everything because soo gisee ñun ñu bëggoon a xam naka lañ voté in the barracks it's just to know whether ñun waxal si barracks bi di weew réel she was a single woman aspired to make a minister, aspired to make a president. She was not looking for a job. Musu ñoo wax ak moom job ba tey wax ñoo moom ay job. Job bu mu téye la téye ba tey. What about ñoo xam ne dañ aspire woon pour lead country bi ñooñu ñu sacrifice ñun ñu war ne insist on that sacrifice faate ne am na other people ñu sacrifice for what? To see social justice in that country, gis democracy in that country. You fight all the people in the diaspora. Degala. And I'll tell you. It's not fair on their families. But I'm not two people. I work with them. They mysteriously died. Last contact, this my last time Neka Gambia time over the most aggressive surveillance. And they were with me all the time.
3 of them for that matter. The third person had munane by age, Nick McLawan. Munam Lafa with natural causes. But the other two, they prematurely dead. Who knows whether Yahya Jammeh was behind that? Who knows whether Yahya Jammeh was behind that? Prematurely. Ñom ñaar yépp tëdduñ feebar or anything suba lañ jóg rek feel unwell. And next minute ñu dawal leen hospital ñu daan private hospital ñu dee. And benn underlying problems. benn underlying problems. te kenn ki was very kooku na doon nekk a very 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 good witness on what happened to Koro Ceesay and other things for that matter. One of the lobbies, Washington DC, one of the lobbies bu suñ government bi bëggoon a contact ku ñoo ooy Harvard te am na ku nekk si naka diaspora bi fii xam na Harvard Hugh xam na ko that guy xam na Harvard te ñu ko xam Harvard xam na Harvard how much he knows about Yaya at Yaya lu mu def si réew moomu ñooñu ñëpp dañ sacrifice bon nag duñ based on ne nit ka fa sacrifice ne yaaxa suñu réew ñu koo toppa oo di ko seetaan oo blackmail ñu because of nit dafa sacrifice bés bu Gambia xamee di single woman lu mu def I'll tell you somebody am na ku xam jigéen bi xam this single woman lu mu def mu ngi mere Adama Barrow for mu ne non Adama Barrow tam non moom nit xam na kii sax lu mu def moom waatu xaar sax nit wax ko lii wala waatu xaar government bi xam li wala waatu xaar nit wax ko lii non kooku nekkul daf ko def foofu Adama Barrow xam ko o defal ko dara o government bi defal ko dara o anything non laf ko def ndig famille laf ko def ndig Gambia laf ko def bi ndig generation to come ñun dañ war a liggéey for the generation to come not suñ place we should be war nañoo doylu àdduna pour mën a xam ne we should be sensible enough to do things without rely on it. We could have sold our services to other people. In the midst of things, then fate everything. It was Gambia. Suba Betengon is Gambia. When we have some part-time politicians, some of them are victims, some are not. Victory and moment in Yom Reka Ligay Gam, you make a hair. Individually, couldn't come ne munga hold up a yaham loss sacrifice. At what it meant to you. Yes, both men and women. Women si bopam jigéen ñi luñ def billahi xamuñ ko. Ñun for us on the ground. Soldats yi dégg la seen if soldats yi overwhelming soldats yi seen duty lañ doon def rek. Because of dañ leen expect on. Because yes, expect so things ñëwee to push, they will push. But the retired soldiers, retired Colonel Hassan Sarr, they risk life for how many months? They control a cell in Senegal. Yaya Jammeh su ko téewoon daf ko rey comme ganaar du ko spare because of xam na what Hassan is capable of. Lieutenant Brigadier Bojang jógee from a cozy appointment in Saudi Arabia. Deputy ambassador duga di hunt Yaya Jammeh moo tax ma ñu ne Gambian soldier amuñ professionnel or ñeme ñu soo gisee maa leen doon defend ay no this the guy that lead the parade Baboucarr Sagna bu mu demee ba agree ne he will take care of Unum Barracks moo tax ma ne leen ne moo tax ñu moytu bu let us not even alienate on tribe Baboucarr Sagna bu mu ñu ko waxee Baboucarr Sagna xamut ne ñun am ñu ngi wax Seydou Ndiaye xamut ne Seydou Ndiaye is already with us as well Baboucarr ne ñu try leen ngeen am Seydou Ndiaye soo leen amee Seydou Ndiaye ni Seydou Ndiaye na responsible for the airport ne pour mu óoluma because of tribe am yooyu ragal na ne Seydou Ndiaye du ko tos mistrust boobu soo leen gisoo Yaya Jammeh fosta dem mistrust boobu la moo tax suñ tasaawale itam mistrust bi mooy dugga suñ biir nañ leen génnee dan mistrust soldats yi soo gisee actuñ woon soldats yi act nañ in fa November 11 ku ko def soldats yi la
with politicians after buñ reyee seen buñ leen reyee ndax politicians yooyu dañ faalewaat seen famille we know that moo tax inquiry fa waa am ñu foog ne soldat yi dañ jóg level November 11 they have political backing ana political backing bi bu seen famille de buñ reyee soldat yi seen famille de dañ torox léegi ñoom Martin ñu rey ñooñu November 11 ñooñu ñoo nekk in control ñoo nekk on control no these people said everybody wax na on radio General Tamba Jesus wax na on radio General Tamba moom wax na ko on radio mu ne ñu Assane Sarr mu ne ñoom ñoom boss ñoom CDS Assane Sarr ex CDS luñ ma def ñoom congaan luñ ñu encourage ñooñu encourage those people yëpp dañ sacrifice léegi ñooñu ñuy indi seen enemies back to that armed forces su politicians si serious gis Gambia I can tell you we can continue stabilize dëkk boobu am luñ bugg a lépp ba nag su nekkee ne dañoo bugg a toppa party politics because bugga nañ ñoo nekk président bugga nañ seen parti dominate bugga nañ ñoo li fe nañ dem but ñun tam so far lañ mun dañ mun advice dañ mun put pressure advice nañ ba soona li fi fu mu ne ni pressure bi lañ nekk ñu ngi agiter ñu ngi put pressure su gaay féele we have look for an alternative diaspora bi jóg leen Gambian si jóg leen am leen political parties yoo xam ne fa broad base dañ am ideology base suñu am opportunist duñ jël nekk party leaders am empty barrel suñ gannaaw di nekk di am ideas war a dem wax man debate leen on ideas xëccoo leen on ideas but not on tribe that ticking time moom yaa jame tegal leen ko fa ngeen koo tik ngeen bugg a mu dem how do you think this international would view us limo data internationally they in fact buga I said this bokana lu tax ñu yaga one of our strategy moy ñu si ñewon together moo tax bu ñu ñëwee si gis nañ international support international bëgg ñoo create a vacuum they don't want it mu ñu ngi nii ba tey mënuñoo am vice président ba tey mënuñoo am a full cabinet when we have the energy minister portfolio not control enemy portfolio bi nga xam ne yaa jame tapale mi yëpp fa la nekk dem leen si blog yi si koto série bi keroog rek mu ngi ko reproduce tapale yaa jame yëpp mu ngi si energy bi moo am ñoom Amadou Samba because of what people ñoom Amadou Samba doon nañ ñooy am contraction doon nañ di waa di contrôler kenn du leen dem fo Amadou Samba because of what am na parti yu bugg a parti base te xam nañ ne Amadou would give them that influence lu tax Gambie ni du ko Mohamed Bassey kenn du ko laal man waxuma ne ñu dem victime déedéet nañ leen offer account ñu check seen tax ñu xool investments yi naka la demee ñu withdraw am even in Sénégal loolu la Macky Sall def doo daaxa benn businessman ñun waxuñu daaxa businessman waxuñu tëj businessman waxuñu rey businessman non the rule of law lañ laajte oo leen ngeen audit seen accounts seen tax arrears ñu fay ko ndax ñu ngi doon fay tax ñun ñu ngi nit xaalis ñu seet ndax power plant deal bi was right ñu seet petroleum storage bi was right ñu seet generating power suñu wax was right Gambian consumer bi mu ngi pay over the odds Sénégal ñun ñu ngi fa doon fay bill almost every time ñu ne ñu bill a ngee wàcca bill suñ bill si Sénégal mu ngi doon wàcca gradual Gambia suñ bill si mu ngi dem up kan moo nekk di jël di brunt of the consumer naka la ñoo amee economic growth su nekkee ne mënuñoo prudent lifin energy supply and that land gis ngeen that maa ngi ko gis ñu ngi ko advocate government bi lu ñoo xaar ana our minister of wildlife and climate change and all those not that land boobu nekk di natural forest bu ñoo jéem a lifin boobu attraction boobu kan moo joxe loolu Yaya Jammeh ko joxe waaye ñu waa seetaan ne ñuy bulldoze that place pour sampa fa land we have no other places to sampa we have to foog ñu bàyyi nit ñi am noppale kukaay foog dañoo am pour plan réew moomu Yaya Jammeh buñ nangu mu yaaxa suñu réew dem na ba pare lu mu yaaxa bàyyi ko ana suñ ministre of planning
Then not go gain those executive orders. You seize la mean as stop all these other contracts. You investigate these contracts. Lan la ñoo xaar. Yeah, monkey Bijolo Park. Bijolo Park. Xam ngeen importance of that place. Ñun xam nañ ko. Not only the attraction, function health, and other things, the flora and the fauna, and other benefits. Ñu nangu kana xam kan la, kana xam deal bi ñaata la, kana xam ku ci benefit. No. And I please, moo tax ma ne nañ leen critically think. Nañ leen jël the Minister of Information and boole ko culture, information and culture. Ñu jël technology and communication technology, ñu ut a ministry, ut a technocrat teg ko fa. We need to look at our investment priorities. Information, culture, the àddina bu advance yëpp looloo fa am. Nañ leen ñu bàyyi lazy. Yaa Jawara def na ko, yaa Jammeh def na ko, ñun dañ koo def. Why can't we redraw our ministers according to need? It's worrying. Nga jël communication and technology. Nga xam ne innovation and everything lañ war a def. Pour mun a génn out of this mess. Mun a move. Ñu jël ko bàyyee ko under one preview of Minister of Living. Ñu jël culture di ko saddle with youth sports. Nañ jël culture and communication. ñu under communication nañ am a communication commission to make sure ne ñu ngi am moo nekk di regulatory body. Under culture ñu am a national art council bi ñu dooleel ko mu nekk di technical body pour dimbale this thing, and that's it. Minister of Youth, bu boobaa di trade employment mu mun a under trade ñu make sure ne trade am nañ a place dedicated body buy look into youth employment. Bu boobaa boobu ñu jël ko target to the ñu jéem a seet the backway living issues. Ñu target job creation and employment for the youths. Jema said how to address these issues. Ñu dem forward. Gambia can go forward. Bu leen tax Sénégalais and others suñ ñaw la ñu di ñu ree mel ni ñun amuñ xalaat. We have it. Ku munut génnee leen ko fa jël leen ñu mun teg leen ko fa. Buñ ko def for anything. Parti lii liggéey la. It's not about parti bu gën a liggéey parti bu gën a mag dafa am dis mo nañ leen sobloo su leen neexee choose leen waaye teg leen fa technocrats. Conducive environment lañ bëgg. That's all. Peace and stability, conducive environment, ngeen seet Gambian si lu ñoo def. Tourism and culture, but culture in tourism can always link with information and broadcasting. It's more gonna make every advanced country so media commission more gonna am doole. Ministry the media commission more gonna am doole. Media commissioner bi more gonna am doole. Because from we have the communication of a completely different from the setting we had before. You need a real good media commissioner to understand information technology and data protection and all disclosures and every other thing free. It's so much. You cannot put it on a document by on a ministry. It doesn't work. Regional integration. I'm very happy in a Lamin Job. Nekana works. You see, the project, the ECOWAS road project, what you need a stable government. Ben major investment will not come to the country. So you have investor confidence. Duñ muna am ben major investment without investment confidence. Te dañ ko need tool and confidence belan la pour foog ñu wax ñoo xam nañ ñu ñoo def. Moo taxoon ñu doon toppa Yaya Jammeh xamuñ ñu ñoo def because
su nekkee ne ñun mënuñoo am Sénégal moo tax mu ne ñun not only cultural lu ñu am Sénégal but suñ interest la because xoolal that road network it cannot be du mun a viable without ñun ñu nekk indi dañ fa ne bridge boobu was only for bridge for Sénégal that bridge is for West Africa that bridge is for Gambia to open markets for Gambia buñ ne nañ leen moo tax ma leen nañ leen jël suñ borom xam-xam yi ñu jiital leen ñu am experience am expo ñu jiital leen ñu génne lii xam nga suñ toppee political parties ñu def lu nekk political appointment moo dee indi nga xam ne instead of ñu dem am di know how xam lu ñu war a def at Sénégal dañoo nekk foofu di xool suñ sentiments or di calculate our political interests during independence so su ku dem read Dr. Jegan Senghor de Sénégal Gambia integration nga xool our time of independence di nga si argument bu bari soo ko bàyyee xel was based on what party interest UP bi ñu ngi jàpp ne UP bi it was their interest pour integrate with Senegal PPP it wasn't their interest because of what PPP dañoo lose influence and so no that's bogus because of loolu dañ jël suñ politique teg ko on what tribe dañ jël suñ politique teg ko on what issues yoo xam ne dëgërut suñ jëlee suñ politique teg ko on social justice moom nit ñi ñu éduquer nit ñi kuy sànni da nga sànni pour lu laa njëriñ duy sànni loo xam ne xam nga ne politicien bu la ko wax waxul dëgg benn politicien bu nekk Gambie su ne damaa taxawal soose yi dafaa fen politicien bu damaa taxawal poli damaa fen olof or anything da ngaa fen Gambie melut noonu in Nigeria is possible because soo xoolee northern part of Nigeria is predominantly dominated by two tribes Gambia amut benn region boo xam ne predominantly dominated by one tribe ñu emal waxtaan bi foofu waaye I hope ne understanding lu tax ñu waxtaan li yëpp and all these things about to put pressure dañ leen put pressure to our political leaders fol bi du fen problème bi du fen ñun la ak ñun la in a sense ne ñu ngee seetaan ñoom la in a sense ne dañ leen jox loo xam ne ñun dañ am lu ñu waxtaan ak ñoom d'accord ak ñoom suñ ko defoon nag ñun social contract la let's use the procedure ñu escalate ko to the final one escalation bi mooy ne decide nañ am nañ contract votal nañ leen toog ngeen fa the next part of it mooy lan ñu advise leen jox leen feedbacks and so on ñu bañ ñu put pressure agitate leen ñu bañ ñu look for an alternative and make sure that we select new leaders waaye nag suñ nangoo nag party small parties ñoom they are all small parties there is nothing like big party executive bi lañ am they don't owe the people bu leen benn parti ne am big because of benn parti moomut kenn sanaa sa waa kër nga moom at sa executive ñun ñoo moom suñ famille si ndig ñun ñoo rali woon suñ famille si ñu sànneel leen bon bu leen nangu nag ñu suñ doole bi ñu jël ko ñu ñëw suufeel ñun suñ doole bi ñoo change that government nobody else did it for us Gambian people ñoo ñëw complement suñ boppa in all sense of life all that leadership did was coming together all they did was coming together fu mu ne nii nag bu benn diaspora foog ne dinañ la soxluñ la because they already now am nañ influence they don't need money from you moo tax nañ ñu caaxaane but am na we still have resources that they have to rely on because of ñun Gambians yi dañ ñu appreciate we have people feedback from people ñu ñëw da ngaa ne some people dañ ne this politician duñ la faale dañ dem foofu Gambia this politician faale wuñ leen but ñu ne dañ dee dem Gambians yu leen xamut recognize them as diaspora di leen gërëm di leen jërëjëf and still now they doing it dik appreciation ndi Gambian bi xam nañu soo gisee suuxuñ dëkk bi suuxuñ diaspora bi la suñ remittance and not only remittance suñ every other thing moo tax nag buñ leen ko nangu nañ leen take our power back bu leen nangu benn politicien ñëw fii nax leen politicien bu taxawut for a coalition taxawut pour dëgg waaye nag bu leen ràññaa bu leen tànn seen bu leen neex yéen tam be very careful politicien bu nekk la fa am agenda politicien bu nekk la fa am agenda su Halifa Sallah da waxee bu mu leen mesmerise ba surtout leen ndax Halifa Sallah dafa am agenda moo tax man blame bi ñoom ñëpp laa wax OJ Jallow sax naa ko blame because of am na fu mu war a waxee su defut war naa wax dañ ko faj part of leadership bi su félee ñoom ñëpp a féel because of ñoom dañ ñëw together pour def dara
Amat Ba fu mu ne nii ñu ngi wax ne UDP at NRP buñ ko nangu non PDOIS bokk nañ si PPP bokk nañ si because ñun ñëpp dañu am cër am na lu bari loo xam ne Halifa Sallah leeraloon ñu ko buñ leen ko nangu buñ leen jël sides we are civil society ñun bokkuñ political party nañ leen toog analyse bu baax xool bu baax lu responsible mooy ne nañ génnee that so called spokesperson su nekkee ne spokesperson la suy wax na make sure ne all the party living ñu ngi fa toog nga xam ne du wax loo xam ne àndut ak ñoom but suñ moom kenn ñëwee wax bi let us be very careful and listen to the message it's one sided moom laa bëgg a wax it's one sided jarul nag ñuy dem di saagante indi lu bu leen toppa dis and false mooy xam nga ku defaat fuñ toll nii nag nañ leen am fayda ku mënut a génnee boppam wax ñu ràññale ko buñ ko jox crédit waaye nag kuñ la taag am na ku ma taagoon di saaga Ousseynou Dabo di minute ma gis ko dama ko block ma génnee taag bi répondre ma sax waaye nag kuñ taag tam bàyyi ko sa timeline mu faa nekk ñu allaat la tam nga bàyyi ko fa ñuy def messages yooyu da nga si ànda moo tax nag ñu bàyyi suñ xel lu ñoo def buñ nangu kenn kuñ xamut luñ àndut mu nekk suñ timeline ba pare ñu ko encourage si lu nekk sa timeline yaa ko contrôle xëy na da ngaa ne gisuma ko woon waaye suñ la alaatee defal looy waa def génnee ko ak blogal borom am nga di block option but suñ hypocrisy bi dañoo nekk di use si suuf di def li what for you be fine nit ñu stupid we are not stupid pour wane sa bopp da nga progressive fekk progressive and the same excuse bu tubaab yi dee jox soo leen di racist xay man dama am black friends am nga black friends waaye sa sister du musa available nga gis a black friend nga ne ko suma sister ngi available that's the test su ne ne da nga tribalist nga ne xay man suma bàjjen olof la wala suma jabar lii la doesn't matter tribalist bi threat la at ignorance doesn't mean ne fooy am pleasure doo ko taana fooy am pleasure di nga ko taana fooy am other thing di ko pa racist yi ñoo gën a dangaa gis racist dafa am football team di jël di most best player interesting la the best player number 7 bi na nekk African mu support ko waaye su taxawee foofu chant monkey chants on the other team and other things nañ leen xalaat foog ne those excuses buñ ko jël jërëjëf nañ leen amal waxtaan bi fii waaye soobee yàlla nañ ñëw Tuesday and we'll just